Hätten Sie schon einmal das Gefühl, immer wieder dasselbe Kapitel 1 zu lesen? Nur die Namen der Charakter haben sich geändert? Als ob der Kummer und die Harmonie ihr Beziehungen alle in einer vertrauten Melodie zu spielen scheinen. Vielleicht ist es der Stillschmerz, sich für jemanden zu entscheiden, der sie nicht wirklich sieht. Oder vielleicht ist es der vertraute Sturm einer leidenschaftlichen Verbindung, die immer wieder in Trümmern zu enden scheint, und sie am selben Versuch ist, wenn sie sich fragen, wie sie jemals wieder durchgegangen sind. Es ist ein tiefes einsames Gefühl, dieses Gefühl der Wiederholung, als wenn wir in einer Strömung gefangen, die uns einem Schicksal entgegenseht, das wir nicht geholt haben, dem wir aber immer wieder willkommen zu sein scheinen. Abend werden wir nicht versuchen, diese Musik zum Schweigen zu bringen. Wir werden nicht gegen den Strom ankämpfen. Stattdessen werden wir lernen, zu hören, ihre Melodie zu verstehen und schließlich ganz sanft ein Nützlich für unser Herz zu komponieren. Gemeinsam in diesem stillen Raum werden wir die Klarheit finden, die unter der Oberfläche unseres geschwägen Lebens auf uns Priorität hat. Dies ist keine Sitzung der reparierend oder Schuldzuweisen. Es ist eine Sitzung des Sehens. Es ist ein Einladen, zu sich selbst zu finden. Die magnetische Anziehungskraft der eigenen Herzens zu verstehen und zu entdecken. Das die Kraft, das Muster zu enduren, schon immer in der Lage. Lass die Gergushum die Cherem leiser werden. Lass die Tag sich auflösen. Du kannst jetzt nichts anderes tun, als zu suchen, zu atmen und zu sein. In dieser Stille werden wir lauschen, nicht dem Lärm unserer Gedanken, sondern der tiefen, nachgelnden Weisheit, die in ihnen wohnt. Beginnen wir unsere gemeinsame Reise an einem Ort tiefer still. Stellen Sie sich ein Weiz, ihr Ältestal wäre. Die Luft ist klar, und die Stille ist so tief, dass sie sich wie ein Prozent anfühlt. Hohe Steinmauern erheben sich zu beiden Seiten. Jeffrem von Jahrtausenden Wind und Regen. Sie haben den Lauf der Stern und den Wechsel der Jahreszeiten miterlebt und all dies in der stillen, steinernen Erinnerung bewahrt. Dieses Tal ist die Landschaft ihres Herzens. Es ist die Welt in der Welt, in der sich all ihre Erfahrungen entfaltet haben. Es ist wunderschön, gültig und Berggeheimnis. Die sie noch entdecken muss, es in dieses Tal kommt ein junger Reisender. Ist müde. Ist sehr lange unterwegs, auf der Suche nach Verbundenheit, nach einem Ort, der sich wie zu Hause. Da jeder Weg führt zur Entkauschung, die Begegnung zu vertrautem Schmerz. Das Herz der Reisenden ist schwer von einer Mensch geschickten vom missverstanden Wort, vom zurückgelassen worden. Davon mehr zu geben, als die zurückgegen Gott mitten in dieser unermesslichen Still, bricht ein Well der Frustration über den Reisenden hierin. All die aufgestaut Einsamkeit, all die stillen Schrei nach Anerkennung, berinnen sich zu einem einzigen verzweifelten Schrei. Ist da jemand? Schreien sie in die Schlacht, Stimmerfel von Anklage und Trauer. Warum bin ich immer allein? An von den großen Steinmauern antwortet ein Stimme, ebenso scharf, ebenso allein, spottet sie. Erschrecken und Watten schreit der Reascende erniet, diesmal holler Watt. Ich habe es so. Sat, und das Tal gonnert zurück. Ich habe es satt. Der Reascende versucht es anders. MIT bit dat flusterde like brutchiger Stimme. Ich will nur etwas Ruhe. Doch die Antwort ist nur in dir Brückliches, Brukiges Flustern. Frieden. Es bietet keinen Trost, sondern spiegelt nur die Verzweiflung der Reisenden weiter. Besieht sinkt,
der Reisende, Boden, lange Zeit hört man nur das Atmen, und das sanft flüstern des Winds. Eine alte Frau, die zwischen den Felsen. In der Nähe meditiert hat und gehört sich dem Reisenden. Sie hat den ganzen Streit miterlebt. Das Tal ist grausam, sagt der Reisende, ohne aufzublicken. Ich gib nur meinen eigenen Schmerz zurück, die alte Frau lächelt sanft. Das Tal hat keine eigene Stimme, sagt sie leise. Ich ist ein Trauerspiegel. Ich kann nichts erschaffen. Ich kann nur zurückgeben, was ihm gegeben wird. Ich ertilt nicht. Ich spiegelt einfach. Der Reisende blickt vorwärts auf. Die alte Frau setzt sich nebenan. Versich ist noch einmal. Mutet sie in. Aber diesmal schrei nicht, was du fürchtest. Schrei, was du sagst. Seigernd holt der Reisende tief Luft. Ich fühlt sich albern wie ein Kinderspiel. Gar etwas im friedlichen Blick der alten Frau matcht einen Mutt. Sie stehen auf und rufen, mighty, sanfter. Klare Stimmen die Wheat, ich bin bereit für dein Lieb. Und das Tal erwidert den Klang in seiner vollkommenen True. Dieses Kienspisches. Hungelt der Meer, sondern ein sanfter, klangvoller Refrain. Lieb, 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 singt dies. Und das Wort scheint in der Luft zu heinen und die Steine zu wärmen. Ein Train bahnt sich ihren Weg durch den Staub auf der Wing der Reisenden. Furcht weigt der alten Bitterkeit, atmet tief durch den Ruft. MIT neuer Hoffnung, ich bin der Gutwürdig. Und das Tal antwortet MIT einem Klang wie 1000 Sandglocken. Freundlichkeit, Freundlichkeit, Freundlichkeit. Dieser Reisend bist natürlich du. Ich bin es. Jede menschliche Seele. Die sich Gemmels in einem Kreislauf schmerzhafter Beziehungen gefangen gefühlt hat. Und dies ist Tal, dieser groß, still und kraftvoll Raum, bis das Universum uns herum, die Welt unserer Beziehungen. Es verschwört sich nicht gegen uns. Es bevorzugt wieder unser Glück, nicht unser Leid. Es ist ein weites und unpartisches Energiefeld, das mighty Hochster. Genauigkeit unseren Ruf, weiter Spiegel. Dies ist das Echo. Die Beziehungsmuster, die du erlebst, die wiederkehrenden Charakter, die vertrauten emotionalen Enden, all das sind Echos, eins Rufs. Denn du aus den Tiefen deines eigenen Tals gerufen hast da in der buddhistischen Tradition. Gib dies ein Lehr, der so grundlegend ist, dass sie allem anderen zugrunde liegt. Sie hypothesis ist it, oder bedingt entstehen. Es klingt komplex, aber sein Wesen ist wunderbar einfach. Man kann es so ausdrücken, dies ist, ob Jeans ist. Dies ist nicht, well, Jeans nicht ist. Und dies instead Jeans. Wenn dies aufhört, hört Jeans auf. Es bedeutet, dass nichts isoliert existiert. Alles ist miteinander verbunden und Stephen abhängig von anderen Faktoren. Ein Blumen kann nicht ohne Erde, Sonne, Regen und Samen existieren. Die Spiegelbildende Zeit kann nicht ohne Dich, ohne Wasser oder ohne Licht existieren. Genauso. Entstehen die Beziehungen, die in deinem Leben entstehen, nicht zu sie, wie Saftgleich. Sie entstehen sie. Sie sind abhängig von den Bedingungen, die in ihnen vorhanden sind. Der Ruf, den der Reisende ins Tal sendet, ist eine Repräsentation unseres inneren Zustands. Umfasst nicht nur unsere bewussten Gedanken, sondern das gesamte Wettersystem unseres Seins. Ist die Summe unserer tief verwurzelten Überzeugungen, unserer unverbieten Emotionen, unserer unbewussten Wunden und unserer geheimen Erwartungen. Dies ist die Ursache, die wir in die Welt projizieren. Das Echo ist die Wirkung. Es ist die Person, die auftaucht, die Dynamik, die sich entfaltet, die Gefühl, die Beziehungen uns auslöst. Es ist das Universum, das den von uns ersuchten Klang die True sorgt, und wir also feststellen, dass wir immer wieder denselben Menschen Typ ansehen, den emotional distanzierten Partner, den der gerät werden muss, den der übermütig. Kritisch ist liegt das nicht darin, dass wir verflucht sind oder Pech haben.
Is liet darin, das ich der Ruff nicht ginder hat. Der Innerzusten bleibt Dursel. Und so muss auch die Reflexion, das Echo, Dursel bleiben. Wenn der Ruff aus unserem Tal latet, ich bin im Grund nicht genug, kennt das Echo. Das zerkommt von einem Partner stemmen, der ständig anderswo beschäftigt sagt. Oder von jemandem, der uns klein fühlen lässt, damit wir uns selbst groß fühlen. Das Echo bestigt den Ruff. Nur Ruff latet, ich bin nur den Wurzel. Wenn ich jemanden helf, wird das Echo ein Person sein, die ständig im Boden zerstört ist, in los Unterstützung braucht. Unsere Energie rot, ohne Gemmels wirklich zu heilen. Das Echo bestigt den Ruff und der Schrei einstils. Vergingstigs Flüstern, wann Verlass mich nicht ist, kennt das Echo ein Partner sein. Der unzuverlässig ist, der droht, sie zu verlassen, oder der mighty einer Fu noch aus der Tür. Schät und so Guy grundlegend Angst im Leben erhalten aktiviert. Dies ist kein Lehr der Schulweise. Is ist die kraftvolles Lehr, die is gibt, denn wenn das Echo vom Schreib hinkt, bedeutet das, dass wir die Match haben, den Klang. Du Wörndern, das erkennen wir nicht, indem wir lauter schreien. Uns mehr anstrengen oder versichern, der Welt ein anderes Echo ist wers, die Welt kann unser Geben, wie sie abgeht. Die Welt der Ruhe müssen der Kell geschehen. Die Arbeit bestet, nicht darin, einen besseren Menschen zu finden. Die Arbeit bestet darin, die Natur unseres eigenen Ruffs zu verändern. Es geht darum, gentil von uns zu heilen, der Gasbedürfnis verspürt, wie Arschar zu schreien, und im Statusen beizubringen, und mit tiener Stimme der Ernheit, Wordigkeit und Liebe zu sprechen, nehmen wir uns nun einen Moment Zeit, auf. Unser eigenes Echo zu hören, nehmen Sie in der Stille des Augenblicks ein bequem Position ein. Lassen Sie Ihren Körper sich schwer und gestört erfüllen. Lassen Sie Ihren Atem natürlich sein, wie ein Sandflut, die steht und voll et da is. Ist nicht meg, nach einem Trauma zu suchen oder ein Erinnerung zu erzwingen. Lassen Sie Ihr Gedanken einfach zu einer Verbindung schweifen. Die sie in der Vergangenheit oder Gegenwart stark beeindruckt hat. Es kann ein Beziehung sein, die einen Schmerz, Verwirrung oder auch tief, aber herausfordernd Freude bereitet. Hat dort machen Sie sich das Gefühl dieser Verbindung bewusst. Konzentrieren Sie sich nicht auf die Geschichte, darauf wo recht oder unrecht hat, auf die Details des Geschehens. Konzentrieren Sie sich nur auf die emotionale Resonanz, das Echo, welches Gefühl spiegelt dies Beziehung. Innen weiter, wie klingt das Echo, wenn Sie in dies Person denken? Es ist der Scarf, Schrillton der Kritik, der Ihnen das Gefühl gibt, mega genig zu sein. Ist dies das hohe Lehrgefühl, unsichtbar zu sein? Als würden ihr Bedürfnis und Gefühl nicht gesehen oder geschützt. Ist es der Chetisch, stürmisch Klang von Drama und Intensität, ein Gefühl auf einer Achterbahn zu sitzen, aus, der man nicht aussteigen kann? Oder wie vielleicht ist es das Lies, traurig Gefühl der Unerreichbarkeit, das Gefühl, nach jemandem zu briefen, der gerade auf ihr Help ihrer Reichweite ist, ein Geist in seinem eigenen. Berteil, Diasis, Gergosh. Nicht. Weiterstehen nicht. Brei einfach zu, wie die alte Frau den Rissenden ermuntert. Nimm wahr, was das Tal dir sorgte. Ah, kannst du dir sagen, das war das Echo. Dieses Gefühl von. Das, benennen sie es für sich selbst im Still, Unwürdige, Einsamkeit, Angst, Unsichtbarkeit, für a while noch ein paar Augenblick in diesem Bewusstsein. Das ist der Schritt. Es ist der Moment, in dem der Reascende offert, Watten zu schreien und endlich lauscht, was kommt.
Das Echo zu erkennen ist ein AK-Teacher Achtsamkeit. Es ist der Beginn des Erwachens aus dem Traum der Wiederholung. Du bist nicht dieses Echo, du bist das Tal, weit und tief. Und du bist der Reisende, der lernt, einen neuen Klang zu erzeugen. Du hast den Leben lang aus Gewohnheit geschrien, aus alten Verletzungen, aus Überzeugungen, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie hattest. Da heute hast du das Echo gehört. Du hast das Muster erkannt. Und mit diesem Bewusstsein beginnt der Zauber zu brechen, wenn wir uns darauf vorbereiten. Tiefer verzudringen, tragen Sie dieses Bilddetails ermittig. Wir haben das Echo gehört. Wir haben seinen Klang wahrgenommen. Da ist wirklich zu verändern, können wir nicht einfach einen neuen Schrei erzwingen. Das wäre unauthentisch. Sonst müssen wir verstehen, warum der Reisende überhaupt wie schmerzt. Wir müssen tiefer gehen als dies dem, bis der Keller kommt. Wir müssen vom Talboden in den Boden deren zu reißen, zu dem Ort, wo die Samen dieser Schrei ursprünglich geplant wurden. Wir machen uns auf die Suche nach dem unsichtbaren Gärtner, der ihr ganzes Leben lang die Wurzeln ihrer Bindungen gepflegt hat. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen das Zentrum dieses großen Tals und hören sich dem Schutz der Canyonwand. Hier, geschützt wie dem Wind, ist der Boden weicher. Hier ist Leben. Sie bemerken einen kleinen, ummauerten Garten, einen Ort, den Sie noch nie zu vergessen haben, obwohl Sie Ihr ganzes Leben in diesem Tal verbracht haben. Das Tor ist unverschlossen. Sie drücken es auf und treten ein, dies ist ein merkwürdiger Garten. In der Mitte steht ein einzelner geröllter Bonsai-Baum in einem schweren Keramiktopf. Seine Form ist temperamentkomplex. Sein Stamm ist noorig und verdreht und windet sich in einer dramatischen, fast schmerzhaft wirkenden Schleif sich selbst. Seine Äste sind spärlich und strecken sich in eine Richtung, als senden sie sich nach einem Licht, das nicht da ist. Es ist wunderschön, ja? Aber es ist Einschneit, die aus Wang, aus einem langen, stillen Kampf geboren wurde. Du gehst den Baum herum und statt aber sein Widerstand. Wie ist er nur so tun? Wirkt unnatürlich ein. Skulptur aus lebendigem Holz. Bei ihrem Hinsehen siehst du am Fuß des Stamms. Fast unsichtbar, tief in der Rinde eingebettet, befindet sich ein dünner Draht. So alt, dass der Baum herumgewachsen ist und absorbiert. Und in so einem Ziel sehr eigenen Struktur gemacht hat. Du folgst dem Verlauf des Drahts mit deinem Finger, erkennst, dass genau der dramatischen, schmerzhaften Verdring und Stamm entspricht. Der Draht wurde dort eingebracht, als der Baum noch ein junger, biegsamer Setzling war. Ein Drittner. Banden wie länger Zeit in diesen Rahmen und zwangen, in dieser speziellen, verdrehten Form zu wachsen. Der Gärtner ist links fort, der Draht ist kaum noch sichtbar, doch der Baum wuchs weiter dieser ursprünglichen, verborgenen Anweisung. Erkennt kein anderer Art zu sein. Seine Form ist die lebendige Erinnerung an Kraft, die links vergessen hat, dass die Bonsai-Baum ist ein Kart ihrer Bindungen. Und der unsichtbare Gärtner ist ihre Vergangenheit, ihre Kindheit, ihre ersten Erfahrungen IT, Geborgenheit und Verbundenheit. Der Draht repräsentiert die Grundüberzeugung und Beziehungsmuster, die einen eingebracht wurden, als sie noch so jung und formbar waren wie dieser Setzling. Lang bevor sie ihren ersten Partner wollten, wurde es sich entwickelt Selbstbewusstsein und von einem Draht umwickelt. Nicht aus Bosheit, sondern einfach durch die Bedingungen des Frontumfelds. Dieser Draht besteht aus den Botschaften, die sie über die Liebe erhalten haben. Die Elektoren lieben Bedingungen genutzt haben. Wurde nur dann gegeben, wenn sie brav, ruhig oder erfolgreich waren. Der Draht wird dann zum Glaubenssatz,
Ich muss Leistung bringen, Geliebts, geworden, und so wuchs der Baum ihres Lebens in verwurzelter Form. Immer Leistung bringend, unfähig, einfach nur zu sein. Beelegt wird dein Lieb in ihrem Zuhause mit Angst oder Gefahr verbunden. Der Glaub, Lieb ist nicht sicher, intimate ist bedrohlich, und so wuchs der Lebensbaum vom Lichtweg, sein die Verdrehend sich, nie zu vermeiden, und sie hun Partner, die ist vertraut, unsicher, Gefühl vermittelt, wie fällt die Lieb, der Draht steht für ein Gefühl dem Mangels, für den Glauben, der Versorgt nicht würdig zu sein. Und so wuchs der Baum verzweifelt und sehnsüchtig in Richtung Menschen, der macht nur einen Tropfen Wasser schenken kennt. Egal wie unzuverlässig die Kell ist, dat der Unsichtbargründer kennt ein Elternteil gewesen sein, der MIT seinem eigenen Scherzkampf ein Familiendynamik-Waller unausgesprochene Regeln oder eine Kultur, die einem beibringt, was man sein soll. Dem Gründer kann man keine Schuld geben. Schuld ist ein Stein, der Newswachstum verhindert. Es geht nicht gern, Schuld zu leisten, sondern den Draht zu sein. MIT vermittelvoll für sich selbst zu verstehen, dass man nach einer Plan durchgesetzt ist, den man nicht bewusst geholt hat. Die Partner, die man ansieht, die Dynamiken, die man wiederholt, sind der wohl entwickelt Ausdruck dieser uralten, verborgenen Architektur. Man will die vertraut form, weil sie auf tiefer, zellular Ebene die einzige Form ist, die man kennt. Sie fühlt sich wie zu Hause. Auch wenn es schrift ist, da in der buddhistischen Psychologie gibt es ein Konzept, das als gleiche wie Jena was als Biker-Bestdienst übersetzt werden kann. Es ist ein wunderschön und tiefgründig Idee. Stellen Sie sich ein riesiges, tiefes und stilles Bikerzentrum tief in Ihrem Geist vor. Es ist wieder Ihr denkender, noch Ihr emotionaler Verstand. Es geht tiefer. Jede einzelne Erfahrung, jeder Gedank, jedes Gefühl, jede Empfindung von Ihrer Geburt bis zu dieser Sekunde ist höher als zusammengespeichert. Ein Wort, Liebeserfahrungen, Angsterlebnis, Momente der Freude, Momente der Vernachlässigung, nichts davon geht verloren. Es fällt wie Samen in den dunklen, fruchtbaren Boden dieses Bewusstseinsbergs. Meistens sind wir uns dieses Prozesses überhaupt nicht bewusst. Wir leben in der Oberfläche, in der Welt unserer bewussten Gedanken und alltäglichen Aktivitäten. Da, die zusammenruhen nicht. Sie sind lebendiges Potenzial. Und wenn sich in unserem gegenwärtigen Leben die Richtigen betting nur ihr Mensch, eine neue Chance, ein Moment der Entscheidung, wurden die Samen büßert. Sie kommen und sie tauchen aus der Dunkelheit des Vorratshauses in den Garten unserer gegenwärtigen Realität auf und beeinflussen unsere Wahrnehmung. Unser Gefühl und wie allem unsere Entdeckungskraft. Der Draht am Banseebaum ist ein kraftvoll Ansammeln dieser Samen. Die Liebeserfahrungen legten den Grundstein für ein grundlegenden Überzeugung darüber. Liebesbeziehungen funktionieren. Und sie non-jemanden kennenlernen, dort flüchtet ihr Bewusstsein in Still und Lies. Büßert die Energie dieser Person, den Samen, ich bin es nicht wert. Schafft verhalten die Voraussetzungen davor, dass der Samen lieb ist unsicher. Sprit, wenn ja, instead ein starkes, unbewusstes Gefühl der Anerkennung. Es wird oft MIT verwechselt. MIT dem Gefühl. Ich kann dich schon mein ganzes Leben lang. Und in gewisser Weise haben sie das auch. Sie kennen diese Energie ihr ganzes Leben lang, denn sie schwingt MIT den Latessen. Zusammen in ihrem Gedächtnis mit dort sie sehen nicht mehr denselben Menschentypen. Sie schaffen unbewusst die Bedingungen, unter denen immer wieder dieselben Samen sprechen. Ihr Beziehungsmuster sind die Blüten ihres
eigenen, verborgenen Gartens. Die Blumen zu verandern, kann man die Blütenblüher nicht einfach anders färben. Man muss sich den Boden kümmern. Man muss das Licht der Erkenntnis in den tiefen, dunklen Bereichsraum bringen und sein Weltsamen dort schlummern. Es geht nicht darum, die Vergangenheit auszugraben, sie wiederzuerben. Es geht darum, sie mighty der Liebevollen Sorgfalt eins Archballogen zu verstehen, wie sie die Gegenwart geprägt hat. Es geht darum, den ursprünglichen Draht zu finden. Lassen Sie uns dieses Bewusstsein in Reflexion einfliegen lassen. Lassen Sie Aufmerksamkeit wieder in Ihren Körper und in den Rhythmus Ihres Lebens fließen. Werden den Garten Ihrer Freiheiten Erinnerungen besuchen, nicht MIT, sondern MIT-Center nur dir. Erinnern Sie sich in die Gefühle in Ihrem Elternhaus, nicht in ein besten Serenes, sondern in die allgemeine emotionale Atmosphäre. Wie war das Wetter bei Ihnen zu Hause? War es sonnig und hell? War es ruhig und friedlich? Gab es häufig Sturm? War es kalt und unausgesprochen? Oder herrscht eine Art emotional Dürr? Achten Sie einfach auf die Gefühlslage. Jetzt mit sich, dass Sie sich in Ruhe fragen. Was war mein erster Erziehung in Sachen Liebe? Was habe ich darüber gelernt? Was es bedeutet, umsorgt zu werden? Denken Sie daran. 4 bis 6 Personen Ihres Zunigen gesehen haben. War es durch Wort, durch Berührungen, durch Hilfsbereitschaft? War es bestwendig oder unvorhersehbar? Mussten Sie sich diesen verdienen? Hatten Sie das Gefühl, sich darauf verlassen zu können? Es ist nicht ein Gefühl zu erfinden oder zu analysieren. Lass einfach Bilder und Gefühle auftauchen, wie alte Fotos, sieht den Geschehnisch in, wie den Eltern sich eingesehen haben. Das Gefühl ist weggebracht zu werden oder das Gefühl, weinen allein gelassen zu werden. Überlegen Sie noch einmal. Welche Samen könnten während dieser Zeit in Ihrem Vorrat bestehen? Geplant worden sein. Wie liegt ein Zusammenkunde? Glauben Sie, das sagt, mein Bedürfnis sind ein Last. Oder ein Zusammenkern. Das sagt, ich muss ruhig und klein sein, sicher zu sein. Oder ein Zusammenkern, das Pflaster. Liebe ist etwas, dem man nachjagen muss, das man aber nicht ganz fangen kann. Oder ein wunderschöner Samen, der sagt, ich werde geschätzt, weil ich bin. Was auch immer auftaucht, lass sie zu. Das bedeutet, vorsichtig nach dem Draht am Bandsebaum zu setzen. Du gibst nicht dem Gärtner die Schuld. Du wirst es einfach die Form deines eigenen Schatten weiterentwickeln und komplexen Baums. Du siehst, vielleicht zum ersten Mal die verborgenen Anweisungen, die den Wachstum Jahrzehntelang gelitten haben. Die Saison ist ein tiefen Mitwuchs. Es ist der Beginn der Freiheit. Denn sobald du den Draht ziehst, sobald du den Samen verstehst, bist du nicht länger Opfer seines Einflusses. Du kannst anfangen, damit zu arbeiten. Du kannst dich entscheiden, die Samen der Unwürdige und Angst nicht mehr zu gegen. Du kannst dich entscheiden, neue Samen in den Vorratsraum zu pflanzen, Samen der Selbstliebe. Die Selbstrespekt und der Sicherheit, die Form des Bonsais ist nicht sein und gültig Wahrheit. Ein Meistergärtner weiß, dass der Baum mighty sorgfalt frischer Erde, sanftem Schnitt und dem richtigen Licht in neue, gesunde Richtungen wachsen kann. Die alten Wurzeln werden immer tief seiner Geschichtsschein, ein Zeugnis seiner Ries. Aber sie bestimmen nicht mehr sehnsuchend. Du bist so der Baum als auch der neue Gärtner. Du siehst den alten Draht. Du spürst ihn einschwören. Und jetzt kannst du dich entscheiden, dich anders dich zu kümmern. Diese Arbeit werden wir heute Abend gemeinsam fortsetzen. Wir haben das Echo gesehen und am Boden der Vergangenheit nach seinen Wurzeln gesagt. Da öffnen sich diese Wurzeln von einer noch offenen Wand. Einer Wand, die wie
ein Luftführer in der Dunkelheit worked und noch ganz besondere Aufmerksamkeit verlangt. Richten wir also unseren Blick nun auf dies Wand, nicht aus Kell der Scham, sondern als Latern im Sturm, die uns zu dem Fort, was geheilt worden muss. Verlassen wir nun den stillen Garten und betreten die Nacht. Stellen Sie sich will. Sie stehen in einer einsamen Kust, ein gültiger Sturm tobt über dem Meer. Der Wind hult einsam, und die Wellen schlagen in chaotischem, percussivem Rhythmus gegen die Felsen. Die Luft ist erfüllt von salziger Gischt in dem eisigen Gefühl immenser, unbezähmbare Kraft. Dieser Sturm verkörpert das Chaos der Welt, die Unberechenbarkeit von Leben und Lieb, und sie stehen mittendrin. Du heilst ein Ladern in der Hand, sie ist dien hers, dien emotioner Kern. Schau dir dies Ladder genauer an. Sie ist kein helles, bestendiges Luftführer. Sie ist alt, eine Glas ist gesprungen. Ein Harris Whirlfaft von oben nach unten. Ein Wand von einem vergangenen Sturm, einem vergangenen Schiffbruch. Wegen dieses Risses flackert und flackert. Die Flamme im Inneren, sie ist dem Wind ausgesetzt. Sie kann kein klares, bestendiges, goldens Licht spenden. Status wirft sie ein nervöses, tensendes und versehrtes Licht auf die Welt um dich herum. Das Licht, das sie ausstrahlt, ist ein Mischung aus Wärme und Schatten, aus Mut und Angst. Die zerbrochene Ladern steht für ihr unverheilt emotional Wund. Dies kennt die Wunde bereits sein. Die Wunde verlassen werdens, die Wund. Die nicht gesehen werdens, die Wund, die Gefühls, grundlegend fehlerhaft zu sein. Dies ist die zentrale emotional Verletzung, die sie oft unbewusst in ihr Beziehungen MIT sich tragen. Und wie ein Ladern im Schirm wirkt ihr spezifisches, flackerndes Licht als Signal. Ihr seht einen bestimmten Tipp von Reisenden und dort WI nennt du. In diesem stürmischen Uferstest an den flackerns Licht heilst, bist du nicht lang allein. Den Licht, so schwach und gebrochen, ist auch sein mag, als das einzige Licht weit und breit. Und so tauchen Gestalten aus der Dunkelheit auf, eingesogen, von seinem Signal dort wenn sie in dies flackernden Ladder nehmen. Manchmal sehen sie andere Reascende an, die ebenfalls zerbrochene Laternen tragen. Sie sind in deinem unstetten Licht ein Spiegelbild ihres eigenen, ein Verbundenheit getilter Zerbrochenheit. Sagt der Seele zu deiner Seele, du kennst dies besondere Dunkelheit auch. Dies Verbindungen können sich unglaublich tief und unmittelbar anfühlen. Dies ist die Erleichterung in der eigenen Wund zwischen zu werden. Da aufgesuchen zwei flackern Lichter keinen gleichmäßigen Lichtstrahl. Sie suchen einen grünen, kärtischen Schattentanz. Zwei Menschen, die hoffen, der andere Word. Ihr Ladern reparieren, stolpern schließlich gemeinsam durch den Sturm. Ihr gemeinsames Licht ist nicht stark genug, einen sicheren Hafen zu finden. Sie bestätigen die Wunden der anderen, heilen sie aber selten. Manchmal sieht das flackernd. Liegt einen anderen Reisenden, nicht einen Verletzten, sondern einen, der vom Sturm selbst angezogen wird, von der Dramatik, von der Verletzlichkeit. Dialekt ist gemmend, der sich nur dann stark fühlt, wenn Gemmenden redet. Den zerbrochenen Ladern ist für sie einladen, den Helden zu spielen, den Glas zu reparieren und den Flamme zu schützen. Daher hilft beruht auf ihrem eigenen Bedürfnis, gebraucht zu werden. Und sie arbeiten Dialekt unbewusst daran, den Ladern einwändig kapit zu halten. Dem die Rolle meandert, und dann gibt dies die Dustersten Reisenden. Jean, die wie opportunistisch Ruptier von der Verletzlichkeit eingezogen wurden, die das flackern Licht signalisiert. Sie sind den Riss nicht als ein zu heilend Wand, sondern als einen Eintrittspunkt. Sie wissen, dass ein Ladern MIT gesprungen vom Glas leicht ausschlagen ist. Sie fühlen sich von der vermeintlichen Schwach angezogen, weil sie ihnen das Gefühl von Macht und Kontrolle gibt. Sie bieten Schutz vor dem Sturm,
Nur einen in ein tiefer Hegel der Manipulation und Kontrolle zu führen. Der Geschichte handelt von einer Frau, die einst ein Begnadit Zifferin war. Ihr Schiff war stark und ihr Hers offen. MIT Geschick und Freud navigierte sie durch die Mütterlieb. Da eines Tages geriet sie in einen heftigen, unerwarteten Sturm. Ein vertrauter Mannschaftskämmer geriet sie, versenkte ihr Schiff. Zu seinem eigenen Vorteil und ließ sie verloren zurück. Sie aber let und wurde MIT nur einem einzigen Wrackteil an Land gespult. Der Schiffslatern, deren Glas durch den Aufprall tief gesprungen war, von diesem Tag und lebt sie in der Kost. Ihr Hers für immer mit dieser traumatischen Erinnerung verbunden. Jeden Abend sendet sie die Zerbrochenen Ladern und ein Mannweg für ihren Verlust. Und ihr Leben wurde zu einer Possession von Besuchern, angezogen von dem flackernden Licht. Sie traf freundlich schiffbrückig, die sich warmend aneinander kuschelten. Und Geschichten über ihren Kummer selten, dort nie das Holz für ein Newsboot fanden. Sie traf charismatische Kapitän, die ihr versprachen, sie an Bord ihrer großen Schiff mitzunehmen, die aber nur die dramatisch Geschichte ihres Schiffbruchs wollten und sich von der Tragödie kennen, bevor sie im Morgengrauen davon zu gelten. Und sie traf Piraten, die ihr Siekenlies und ihr Verletzlichkeit erkannten und versiegten. Sie mit einer List dazu zu bringen, verborgen Schatz preiszugeben. Eins Nachts kam ein stiller Einsiedler, der in den Klippen lebt, herab sich zu setzen. Du hast ein Truthers, sagt der Einsiedler und blickt auf die flackernde Laternen. Du erst was verloren ging. Das Signal, das du aussendest, ist kein Ruf zu einer neuen Ries. Es ist ein Ruf in schiffbrückig Seelen. Die Frau weint. Seht, wo ich jetzt bin. Wenn ich ihn versteck, bin ich unehrlich. Heilung bedeutet nicht, sich zu verstecken. Wird der Ansiedler sein. Du musst die Lader nicht wegwerfen. Du musst nur das Glas reparieren. Die Flammen dir brennt noch immer. Es ist dieselbe Flamme, die mit so viel Freude über dein Meer siegelt. Das solange das Glas zerbrochen ist, wird sein Licht ein Luftführer gegen den Schmerz sein. Wenn du das Glas heilst, wird das Licht nicht mehr den Wand, sondern den. Stark signalisieren. Es wird zu einem wahren Lugturm, der würdig Schiff in einen sicheren Hafen führt, nicht zu einer flackernden Kurs. Die Matten anlockt. Dies bringt uns der ersten edlen Wahrheit, die der Buddha lehrt, der Wahrheit von Dukkha. Dukkha wird oft ermittelnd übersetzt. Aber es ist ein viel umfassenderes Konzept. Es umfasst nicht nur offensichtlichen Schmerz, sondern auch ein grundlegendes Gefühl der Unbehagens der Unzufriedenheit des Gefühls, dass etwas nicht stimmt. Die zerbrochenen Ladern ist ein perfektes Symbol für Demokraties, ist das allgegenwärtige Unbehagen und die Verletzlichkeit, die ein nicht verheilt und auslöst. Die Lehre hier ist nicht, dass unser Leiden ein Makel ist. Es ist ein universaler Teil der menschlichen Erfahrung. Die erste edle Wahrheit ist keine pessimistische Erklärung, sondern ein mitfühlende Diagnose. Sie sagt einfach, hier ist ein Wand, lass sie uns anerkennen. Das Problem ist nicht die Wand selbst, sondern die Tatsache, dass wir von ihr ausgehen. Wir identifizieren uns mit ihr. Wir machen sie zu unserer Geschichte. Ich bin derjenige, der bettergen worden. Ich bin derjenige, der verlassen worden. Die unverheilt Wand wird zum Mittelpunkt unseres Gravitationsfelds und bestimmt die Energie. Die wir ausstrahlen. Die Menschen, die wir sehen, werden nicht durch Magie zu uns gesendet. Sie werden durch energetische Resonanz zu uns gesendet. Ihre unverheilt Wand strahlt ein ganz bestimmtes Frequenz aus, ein einzigartig Schmerzsignatur. Und sie wird unweigerlich Menschen ansehen, deren eigene energetische Signatur mit diesem Schmerz harmoniert. Das ist nicht mystisch, sondern psychologisch. Jemand mit einer tiefen Angst, Bio,
Arverschling wordt sich unbewusst von einem sehr versorglichen Partner am Gestoßen holen. Keine Berbejamendum der emotional Distanz ist, einen starken Funken spüren, was sich dies dynamic. Für sein Spezial one vertraut und sicher engvoll. Die Arbeit, so, lehrt Insiedler. Beste also deren, das Glas zu reparieren. Das ist die Arbeit der Heilung. Easige darum, die Kernwund MIT so viel mitgefühl, so viel Akzeptanz, so viel Lieb zu pflegen, dass sie nicht länger der Primberkel unseres Licks ist. Der Riss mag für immer bleiben, wie die Golden Night in Shinsugi Keramik ein. Wunderschön zu miss unser Geschichte und Widerstand. Wie da our dacht, liegt nicht ligger erzählen. Die Flamme unseres Seins kann dann klar, stetig und ganz durchscheinen. Und einstetiges liegt die ein ganz andere Art von Reisenden an. Easy die Jenigen und die ebenfalls ganz sind, die nicht jemanden suchen, den sie reparieren oder retten können, sondern einen Lugterm. MIT, die wie wunderschön, wie dem ihr Stilen kennen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Unsere eigenen Ladern, unsere eigenen Wand zu identifizieren. Dies ist ein nötiger und sanfter Schritt. Komm zur Ruhe. Lass deinen Atem tiefer werden und stell dir die warm. Flackernd Flamme in deinem Herzen, Bio. Frage nun MIT mit ein unendlicher Gut dir selbst gegenüber den Hers. Wie heißt mein? Tiefste Wand? Was ist der Riss im Glas meiner Ladder? Ist dies die Wand der Unwürdige? Ein tiefs, allgegenwärtiges Gefühl, nicht gottgenig zu sein, und ständig seinen Wert beweisen zu müssen, geliebt zu werden. Ist dies die Wand der verlassen werdens? Ein furchtbar Angst davor, verlassen zu werden, die da sofort, das man, so sehr Klammer oder so geht, bevor man verlassen werden kann. Ist dies die Wand der bereits ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen? Ein ständiges Suchen durch Anzeichen von Unerlichkeit oder zwar intimate Unglück erscheint. Ist dies die Wunder ungertige? Das Gefühl, dass das Leben unfair zu ihnen war, was zu einem Zustände Grolls under Aperol führen kann. Oder ist dies die Wunder Unsichtbarkeit? Ein tiefer Schmerz, der dadurch entsteht, dass man nicht wirklich so wissen oder gehört wird, wie man ist, und der dazu fort, dass man jedes bisschen Aufmerksamkeit akzeptiert. Wollen Sie das, was Sie in diesem Moment im meisten Barrier? Es mag mehr geben, aber halten Sie zunächst nur ans Fest. Betrachten Sie es nicht als einen schrecklichen Fehler, sondern als einen Riss im Glas Ihrer Ladder. Visualisieren Sie. Sehen Sie, wie die Flammen in Ihnen flackern und Nerves tanzen lässt. Liegt nun sanften Liebevoll den Hand auf den Hers. Und so wie der einzige MIT der Frau am Ufer sprach, sage in einem einzigen Satz, was den One betrifft. Etwa, ich sehe dich, Angst wie dem verlassen werden. Ich weiß, dass du da bist. Oder, ich erkenne dich ein Gefühl der Unwürdigkeit. Du bist ein Teil meiner Geschichte. Du wirst nicht. Isu reparieren. Du wirst nicht. Is verschwinden. Du lassen. Du wendest ihm einfach den Liebvoll Aufmerksamkeit zu. Du beginnst, das Glas von innen heraus zu reparieren, MIT der Wurm dient eigenen Mikfuls. Dies ist der Beginn der Wilderung dient Licks. Damit die Wand heilen kann, musst du sie sehr. Du musst sie halten. Du musst sie lieben. Wenn du das weiterhin tust, berhits just wild, flackern like die Schmerzes. Is wird stetiger klar. Is hört auf ein Natseinjul zu sein, an Wort zu einem Lugt für. Und du wirst beres sein, wo sich in seinem neuen, stetigen Leuchten orientiert. Du hast den Boden deiner Vergangenheit aufgebiet und die Wunderkind, die sie jengert hat. Doch oft ersucht dies Wand einen tiefen Durst, ein Verlangen, das den gesamten Fluss unseres Lebens
in Can. Lasten nun diesem Flussfolgen an Zen, wohin uns unser Durst gefert hat. Stellen Sie sich einen großen und kraftvollen Fluss wie aus einer reinen Quelle oben in den Bergen entspringt. Dieser Fluss ist Ihr Lebenskraft, Ihr Prana, die Lebensenergie. In seinem natürlichen Zustand flieht Mihiles bergab. Bahnt sich seinen Weg durch die Landschaft und bringt Leben, wohin ausflieht. Sein Bestemming ist MIT dem großen Ozean, der Quell aller Dinge, zu verschmelzen. Der Fluss ist klar, stark und voller Zielstrebigkeit. Gas bist du in deinem natürlichsten, ungehinderten Neben diesem Fluss, unweit seiner Quelle, leere Riesiges, leeres Becken in der Erde, ist ein riesiger, sonnengetragener Krater, dessen Lemboden durch Jarlinge leer tieferes aufweist. Dieses Becken verkörpert ein starkes, unerfülltes Bedürfnis aus ihrer Kindheit. Ist das Bedürfnis nach bedingungslosen Liebe, nach Geborgenheit, nach Zufriedenheit, ein grundlegendes Bedürfnis, das aus irgendeinem Grund unerfüllt blieb. Ist es nicht nur ein Wund. Ist es ein lebendig Schmerzen leer. Ist es ein tiefer, ursprünglicher Durst. Dieses Leerbecken GBT an starke Anziehungskraft aus. Und so der große Fluss ihrer Lebenskraft entsteht frei zum Meer zu fließen, ungeliefert, und durch seinen Lauf. Beginnt in dieses große Leerreservoir zu fließen und Versicht zu füllen. Der Hauptzweck ihrer Lebensenergie ist nicht mehr die Reise zum Meer, sondern das Stillen dieses Jürlten Durstes. Der Fluss strömt und strömt, doch das Becken ist riesig und sein Bett rissig. Das Wasser scheint so schnell zu verschwinden, wie Eis hineinkommt, und weil der Fluss ungeliefert wurde, vertrecken und vernachlässigen die Gebiet flussabwärts. Die Gebiet ihrer eigenen Kreativität, ihrer eigenen Freude, ihrer eigenen spirituellen Bestemmung. Ihr gesamter Lebensraum wurde nun von diesem einen zweifelten Bedürfnis bis da. So ist ein Leben, das von unerfüllten Bedürfnissen bestimmt wird. Wir verlassen unseren ursprünglichen Weg, unseren Ozean und suchen nach Wasserquellen, die dies innerlich füllen könnten. Und die Menschen, die wir ansehen, scheinen uns mit einem Rinselwasser sowie so Argent ist gibt ein Parabel über ein Dorf, das im Ufer eines fruchtbaren Deltas erbaut wurde. Generationlang florierte ist dank eines sauberen, ergiebigen Flusses, der aus den Bergen floss. Da die Dorfgründer hatten, wie länger Zeit, einen riesigen, kunstvollen Stausee aus Stein errichtet. Sie hatten ihn aus Angst wie einer großen der errichtet. Die der blieb aus, doch die Geschichte der Angst wurde Generationen weitergegangen. Der Stausee blieb leer, ein Denkmal eines möglichen Mängels da MIT der Zeit würdigen die Dorfbewohner den Zweck des Flusses. Der leere Stausee war Obsession. Fällt sich wie ein Versigen und ein großes Leer mitten im Dorf, und so fassen die Latessen einen Entschluss. Sie wollten den mächtigen Fluss von seinem natürlichen Lauf zum Meer umleiten und sein gesamtes Wasser in das große Steinbecken LETENZEUERST herrscht Jubel. Der Stausee füllt sich. Daher war alt und die Stein waren rissig, Lichtständig. Die Gesamtströmung der Flusses musste in halbem MIT stehendem Wasser gefüllt zu halten. Unterdessen begann flussabwärts das einst fruchtbare Delta auszutrocknen. Die Ernten verdorrten. Die Fischerblut lagen auf rissigem Schlehen. Das Dorf verarmte und schwatzt sich. All sein pulsierende Lebenskraft wurde in einen undichten Belter. Vergangener Angst gegessen. Sie hatten einen lebendigen, fliehenden Befluss für die Illusion geopfert. Ein Altelier zu füllen. Das passiert uns in unseren Beziehungen, und wir von unerfüllten Bedürfnissen beherrscht wurden.
Wir sind. Dieses Dorf. Unsere Seele sehnt sich nach dem Meer, nach authentischer fließender, gegenseitiger Verbindung. Da wir lenken den gesamten Fluss unserer Liebe. Aufmerksamkeit und Energie auf einen Menschen. Von dem wir glauben, dass unser Leersbecken endlich füllen den WNN. Unerfülltes Bedürfnis nach Sicherheit ist, wollen Sie vielleicht einen Partner, der unglaublich stabil und berechenbar erscheint. Selbst wenn emotional steril ist und Sie innerlich bricht. Sie offern den fliehenden Fluss der Leidenschaften, Freuden, das Becken der Angst zu füllen. Ihre Delta, ihre Hygiene, kreativität und Spontanität. Wenn unerfülltes Bedürfnis nach Bestätigung und nach der Anerkennung ihres Wieders ist, da Sie nie erhalten haben, gehen Sie Ihren Fluss auf einen dominanten, kritischen und zirkelnden Partner umlenken. Sie werden sich verrenken und in Leistungen erbringen, nur damit auch nur ein Tropfen seiner Anerkennung in ihr Becken tropft. Sie offern ihren authentischen Selbstausdruck für die Hoffnung dies. Wir zufüllen. Dies kraftvoll Treibenkraft nennt der Buddhism die Zweit-Edelwahrheit. Sie wird oft einmal Verlangen oder Durst übersetzt. Sie ist der Motor unseres Leidens. Buddha identifiziert drei Hauptarten dieses Durstes. Es gibt den Durst nach Sinnesfreuden, einen schönen Partner, ein luxuriöses Leben. Es gibt den Durst nach Existenz und Worten, das Bedürfnis, gemein zu sein, etwas zu erkennen, anerkannt zu werden. Und es gibt den Durst nach Nicht-Existenz, den Wunsch, sich selbst zu vernichten, dem Schmerz zu entfliehen. Wenn wir Partner aus einer Position dorthin sind sie nicht klar. Wir sind sie als ein potenziell Wasserquell für unser ausgedrehtes Land. Wir fragen nicht, ist die Seele dieses Menschen mit mir fließen wir in die gleiche Richtung? Wir fragen, kann dieser Mensch mein Leer füllen? Kann er mir das geben, was ich nie bekommen habe? Deshalb blenden. Wir in Beziehungen, in denen wir das Gefühl haben, zu geben und so wenig zurückzubekommen. Wir schütten unseren gesamten Fluss in das riesige Reservoir eines anderen Menschen oder in unsere Hygiene. Es ist ein anstrengendes, unhaltbares und herzerreißendes Unterfangen. Es ist der Kern der Koabhängigkeit. Du versichst ein Loch aus deiner Vergangenheit mit einer Person aus deiner Gegenwart zu füllen. Da ein Mensch kann kein Ersatz für ein erfülltes Bedürfnis sein. Er kann nicht in der Zeit zurückgehen und dich neu sehen. Er kann dir nicht die Sicherheit geben, die du nie hattest. Nur du kannst das jetzt für dich selbst tun. Die Heilung besteht nicht darin. So, du tun. Als heiten wir keinen Durst. Das war eine Form spirituellen Ungens. Der Durst ist real. Das Leerbecken ist real. Die Heilung besteht darin, nicht mehr außerhalb von uns selbst nach Wasser zu suchen. Es geht darum, zu lernen, unseren eigenen Brunnen zu bohren. Es ist der Prozess der Selbsterziehung an selbst. Die Sicherheit, Anerkennung und Liebe zu geben, nach der wir so verzweifelt bei anderen gesagt haben. Es geht darum, den Fluss unseres eigenen Flusses und zurück in unser eigenes Tracking-Plan zu lenken, WNN wir damit beginnen. Geschieht etwas Magisches. Die verzweifelt durstige Energie last Nacht. Wir suchen nicht mehr den Horizont. Nach Regenabi. Wir pflegen unseren eigenen Garten. Und wenn unsere Welt wieder üppig und grün wird, stellen wir fest, dass unsere Verzweiflung der Erkenntnis weigt. Wir können jemandem begegnen und so genießen, wie ist. Nicht für das, was für unsere Lehre tun kann. Der Fluss unseres Lebens beginnt wieder seinen natürlichen Lauf zu nehmen, hin zum großen Ozean authentischer Verbundenheit. Und wir stellen fest, dass wir andere ansehen, die ebenfalls im Fluss sind.
nicht die Jenigen, die in ihrer eigenen. Durchstecken. Lassen Sie uns einen Moment lang dies kraftvoll Metaphor betrachten. Spüren Sie Ihre Wahrheit im eigenen Lieb. Konzentriert dich wieder auf den Atem. Fühlen wie einen Fluss, der ein und ausströmt. Stell dir vor, du schaffst MIT jedem Energie aus einer reinen Burgel. Stell dir vor, du wolltest MIT jedem Ausatmen Stagnation. Lenk den Aufmerksamkeit nun auf den Nervenraum und erlaub dir, MIT sem Gefühl de Durstus in Kontakt zu treten. Dies im tiefen Schmerz eines unerfüllten Bedürfnisses. Erlaub es dir, es zu fühlen, ohne zu urteilen. Fragen Sie sich im Stillen. Welches ist das wichtigste Bedürfnis, das ich durch mein Beziehungen zu befriedigen versuche? Wie heißt mein Leersbecken? Ist dies das Bedürfnis, sich sicher zu fühlen? Ist dies das Bedürfnis, gesehen, verstehen zu werden? Ist dies das Bedürfnis, sich besonders und außerwohl zu fühlen? Ist dies das Bedürfnis, bedingungslos geliebt zu werden? Ist dies das Bedürfnis, sich gewollt zu fühlen? Langsamt auf einem Erkennen. Das ist mein Durst. Ich habe mich so nach Sicherheit gesehnt. Oder, das ist die Leer, die ich zu fühlen versuche. Das Bedürfnis, endlich gesehen. Zu werden. Visualisiere nun den Fluss deiner eigenen Lebenskraft, deiner Aufmerksamkeit, deiner Liebe. Betrachten als einen wunderschönen, kraftvollen, fluiden Fluss ausliegt. Und sieh, wie du diesen ganzen Fluss auf andere Menschen gerichtet hast in der Hoffnung, dass sie den Becken füllen. Wie den Eigen in der Landschaft, den Eigens Delta. Möglicherweise anbietet geblieben ISD, dies ist ein Moment tiefen Nickfuls, nicht des Dauerns. Sie haben das einzugehen, was sie tun konnten, zu überleben. Jetzt vollziehen. Wir ein klein, aber Workingsville umleiten. Legen Sie in Gedenken, Ihr Hand auf das Ufer dieses Flusses, und beginnen Sie sanft und liebevoll, einen kleinen Rinsel dieses wunderschönen, fluiden Licks zurück zu Ihrem Herzen, zurück zu Ihrem leeren Becken, zu EITE, und dort Sie schlägen sich nicht von der Welt ab. Sie entscheiden sich lediglich, sich den ersten Drink zu nennen. Stell dir vor, wie dieses Frauen deiner Liebe und Aufmerksamkeit in den Herz flieht, und spür, was passiert. Es mag sich sonnig seltsam anfühlen. Ungewohnt, aber bleib dabei. Lass das Wasser diens Mickfuls, die rissige Erde deiner unerfüllten Bedürfnis befeuchten, flüstern Sie sich selbst ein Versprechen. Etwas wie, ich will lernen, mir selbst Sicherheit zu geben. Oder, ich will anfangen, mich selbst wirklich zu sehen. Dies ist der Beginn, den Eigens Reservoir zu füllen. Dies kannst du selbst versorgen ist ein lebenslange Übung, doch nur so kannst du den Kreislauf der Anziehung darauf durchbrechen. Wenn du nicht mehr verdurstest, kannst du einfach den Geschmack des Wassers genießen und das mehr suchen. Die Menschen, die sich zu dir hingezogen fühlen, werden sich wärmer. Sie werden zu Flüssen, die neben dir fließen, und nicht zu Fotzen, von denen du hoffst, sie werden dich retten. Da diese neuen Menschen wirklich kennenzulernen, müssen wir lernen, sie klar zu sehen, und dazu müssen wir bereit sein. Und selbst im Unvorteilhaften liegt eines polierten Spiegels zu betrachten. Verlassen wir nun die Feen. Landschaft der Flüssen Teiler und betreten einen intimen Raum. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem stillen, leeren Raum. Die Wände sind kahl. Der Boden besteht aus schlichtem Holz. Es gibt keine Möbel. Nur ein einzelner Gegenstand steht mitten im Raum. Es ist ein großer, kunstvoller Ganzkörperspiegel. Der Rahmen ist aus dunklem, altem Holz geschnitzt, doch das Glas selbst ist Michaelos.
Is ist vollkommen klar und perfekt poliert. Is verzert nicht. Is schmeichelt nicht. Is ertilt nicht. Is spiegelt schlicht und unnachgiebig elswider, was sich im Präsentiert. Dies ist der Spiegel der Beziehung, jeder wichtige Mensch, denn du in den Leben siehst, ist dieser Spiegel. Ist nicht nur ein einzelne Person, MIT der du interagierst. Ist ein lebendiges Spiegelbild eines Teils von dir selbst. Dies ist ein der herausfordernden und befreiendsten Lehren auf dem spirituellen Weg. Die Welt, die wir erleben, ist nicht von uns getrennt. Sie ist ein Spiegelbild unseres eigenen Bewusstseins. Und nirgends ist dieses Spiegelbild intensiver, persönlicher und unausweichlicher als in unseren intimen Beziehungen, da es gibt einheitliche über einen jungen Prinzen, der für seine Schönheit berühmt schon in jungen Jahren war von Haflingen umgeben, die ihm seine Perfektion attestierten. Die Spiegel in seinem Palast waren aus poliertem Silber, das einen sanften, schmeichelnden Glanz verbreiten, klein und Vollkommenheiten kaschierte. Der Prinz wuchs in dem Glauben auf, dass dieses gemilderte Bild die Wahrheit über ihn selbst sei. Aber gerausziehend, charmant und Michaelos, eines Tages schenkt ein Weißer aus einem fernen Land dem Prinzen einen Spiegel. Wir werden uns vorstellen, aus kristallklarem, poliertem Glas. Der Ries bezeichnet ihn als Spiegel der Wahrheit. Der Prinz, begierig darauf, seine eigene Vollkommenheit in diesem neuen, exotischen Objekt weitergespiegelt zu sehen, stand davor. Und sagt in Set Zurich, der Spiegel siegt im Dinsch, die silbernen Spiegel nie gesehen hatten. Siegt ein schwarzer Narb über seiner Augenbrauvorn, ein Sturzen der Kindheit. Siegt die leicht Asymmetrie seines Lächelns. Siegt die dunklen Ring unter seinen Augen von einer durchschickten nah. Daheim boiner Higginson war, gasse nicht nur sein körperlich Gestalt siegt, schien seinen inneren Zustand weiter zu spiegeln. Sah sein Arroganz in seinem hochgesicherten Kinn, sein Ungettelt im Klopfen seines Fußes, ein Auflickern von Großartigkeit in seinen Augen. Der Prinz war wütend. Das ist ein verfluchter Gegenstand. Schrie, das ist ein Lügenspiegel. Ich sehe gern hässlich aus. Befahl, entzusächlichen, der Wies unterbrochen. Der Spiegel lädt nicht erhöht, sagt ruhig, hat keine Meinung, seht einfach, was da ist. Silbernen Spiegel haben Yuka nicht die Wahrheit gesehen. Sie haben Yuka gesehen, was sehen wollte. Es sei nicht wütend auf den Spiegel. Es sei wütend auf ihr Spiegelbild, weil es Teil von Yuka selbst enthält, die nicht wahrhaben wollt. Viel Jahre lang weigert sich der Prinz, noch einmal in den Spiegel zu schauen. Da wird der Weißen verfolgen. Schließlich, als wurde an dem das Lob seiner Hafling immer holler erschien, suchte den Spiegel erneut auf. Diesmal blickte mütig ein. Sah die Narb an Tijen den. Mit der Aufstiegs, der sie wiedersagt hat. Sah die Asymmetrie in seinem Lächeln. Und erkennt als das Lächeln seines Vaters. Sah sein Arroganz und sein Ungettelt und senkt den Kopf nicht aus Scham, sondern aus Anerkennung. Das bin also ich, flüsterte. Eels. In diesem Moment radikaler Akzeptanz wurde sein wahre Weisheit geboren. Lernt, dass der Weg zur Ganzheit nicht darin bestet, einen schmeichelhafteren Spiegel zu finden, sondern den Mut zu haben, das zu lieben, was der wahre Spiegel an sie IGTW. Alle sind dieser Prinz, durch solch ein deutsches Leben noch beziehungen. Die wie Poliers Silberwerken, die uns nur die Seiten von uns weiterspiegeln, die wir beginn. Wir wünschen uns Partner, die uns als klug, freundlich, großzügig und wortvoll ansehen. Da unweigerlich stehen wir vor einem Spiegel der Wahrheit. Einem Partner, der uns durch sein Wesen die Seiten von uns weiterspiegelt, die wir verleugnet, versteckt oder unterdrückt haben.
Dies ist das psychologische Konzept der Projection. Wir nehmen Eigenschaft, einen Charakterzug oder ein Gefühl, das in uns existiert. Das wir aber nicht akzeptieren können und projizieren es auf jemand anderen. Dann reagieren wir auf diese Person. Denken Sie in eine Person, die Sie in den. Wahnsinn Tribiti, jemanden, dessen Arroganz, Vollheit oder Bedürftigkeit Sie einfach nicht ertragen können. Die Intensität Ihrer Reaktion ist ein Hinweis. Sie ist ein Zeichen dafür, dass diese Person einen Schattenteil von Ihnen widerspiegelt. Dialekt ältest der Vollheit, der tiefsitzenden Angst wie auch Unproduktivität aus. Einen Teil von Ihnen, der dringend Ruhe braucht, denn Sie aber in Ihrem unerbittlichen Drang, nützlich zu sein, unterdrückt haben. Sie sind nicht nur wütend über Vollheit. Sie sind wütend über die Widerspiegelung ihres eigenen verleugneten Ruhebedürfnisses. Denken Sie umgekehrt in jemanden, in den Sie sich leidenschaftlich verlieben, jemanden, den Sie auf ein Podest stellen. Sie sehen als unglaublich selbstbewusst, künstlerisch oder freigeistig. Auch das ist eine Projection, oft als goldener Schatten bezeichnet. Sie projizieren offen die Eigenschaften, die in ihnen als ungenutztes Potenzial stecken, für die Sie sich aber noch nicht den Mut haben, sie benutzen. Ihre Bewunderung für die Freiheit der anderen spiegelt in Wirklichkeit die Sehnsucht ihrer eigenen Seele nach Freiheit wider. Sie verlieben sich in ihr eigenes ungenutztes Potenzial, die Menschen, die wir sehen, sind die perfekten Spiegel für die Teil von uns, die bereit sind, integriert zu werden. Wenn Sie lernen müssen, Grenzen zu setzen, werden Sie einen Spiegel in Form von jemandem ansehen, der dies ständig überschreitet, bis Sie gezwungen sind, Nein zu sagen. Wenn Sie Ihre eigene Kraft und Stimme besitzen müssen, werden Sie einen Spiegel in Form eines Partners ansehen, der versucht, Sie zum Schweigen zu bringen oder zu dominieren, bis Sie gezwungen sind, Ihre Wahrheit auszusprechen. Der Spiegel ist ein Geschenk des Universums, auch wenn sich wie ein Fletsch anfühlt. Seht an Ihr Arbeit Gottes fort zu einem subtilen Verständnis der tiefgründigen buddhistischen Lehre. Vananadi oder nicht selbst. Dies Lehre besagt, dass es kein festes, dauerhaftes, unabhängiges Du im Zentrum unserer Erfahrung gibt. Das Selbst, das Sie zu sein glauben, ist ein sich ständig verändernd Ansammlung von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und Empfindungen. Es ist ein Prozess, kein statisches Gebild. Wenn man in den Spiegel einer Beziehung schaut und ein Spiegelbild sieht, das einem nicht gefällt, nicht man diese zu sagen, das ist denn, oder das ist er. Verfestigt sie als ein separate, colorhaft Einheit. Aber die Lehre wohnen alle zu einer Perspektive ein. Es fordert dich auf zu erkennen, dass die Eigenschaften, auf die du bei ihnen reagierst, ebenfalls Teil Geistes Fliehenden. Selbstlosen Bewusstseinsprozess sind. Ihre Arroganz und die Reaktion darauf sind Teil desselben energetischen Tanzes. Ihre Freiheit und die Bewunderung davor entstehen gemeinsam. Es gibt keine klare Grenze, wo du offerst an sie. BEGNNEN. Das bedeutet nicht, dass du für ihr Verhalten verantwortlich bist. Es bedeutet, dass du für die Wahrnehmung und die Reaktion verantwortlich bist. Die Beziehung wird zu einem heiligen Bungsplatz, den eigenen Geist zu sehen. Der andere Mensch ist den Lehrer, den Guru, einfach in dem dir den Spiegelbild seht, wenn du die Person, die dich am meisten frustriert, und schaust und fragst, welchen Teil von mir seht ihr mir? Welcher verleugnete Teil von mir will wissen werden? Dann verwandelt sich die Beziehung von einem Schlachtfeld in ein Kloster. Sie wird zu einem Ort tiefen Lernens. Stellen wir uns also jetzt vor. In diesem stillen Raum des Selbst, lassen Sie Ihren Körper ruhig sein.
Lassen Sie Ihren Geist offen. Denken Sie in ein Person in Ihrem Leben, für die Sie sehr stark Gefühl haben. Das kann ein aktueller oder ähnlicher Partner, ein Familienmitglied oder sogar ein College sein. Wenn Sie jemanden gegen Spiegelbild, Sie besonders berühren, entweder auf ein Weise, die Sie matcht, oder auf ein Weise, die Sie fesselt. Arbeiten wir zunächst mit einem negativen Spiegel. Stellen Sie sich diese Person vor, wie sie vor Ihnen steht. Spüren Sie die Vertraut, wat den Jürger oder die Enttäuschung. Benennen Sie nun die Haupteigenschaft, die diese Reaktion. Hervorruft, der first ist Ihr Egoismus, Ihr Unzuverlässigkeit, Ihr Abverhall, Ihr Kritik. Behalten Sie diese Eigenschaft im Hinterkopf. Stellen Sie sich nun mit großer Ehrlichkeit und Mutfolgen frage. Wo lebt diese gleiche Eigenschaft in mir, wenn auch nur ein geringer Mensch? Gibt es einen Teil von mir, der insgeheim egoistisch ist? Bin ich irgendwo unzuverlässig, vielleicht mir selbst gegenüber? Spiele ich manchmal das Opfer? Bin ich kritisch, vielleicht mir selbst gegenüber? Suchen Sie nicht nach einer genuinen Expression, sondern nach einer Resonanz. Seien Sie offen für die Möglichkeit. Das starke Reaktion darauf zurückzuführen ist, dass Sie einen verleugneten Teil Ihr Selbst sehen. Seien Sie wie der Prinz und sehen Sie bereit, die Narbe und den Schatten zu sehen. Geben Sie es einfach zu. Ich sehe euch ein Flackern Devin in mir. Betrachten wir nun einen positiven Spiegel. Denken Sie in die Person, die Sie bewundern oder idealisieren. Welche Eigenschaften Sie so an? Ihr Selbstvertrauen, Ihr Kreativität, Ihr Lebensfreude, Ihr Tiefrigfertige. Behalten Sie diese schon Eigenschaft im Gedächtnis. Spüren Sie die Wurm Ihrer Bewunderung. Stellen Sie sich nun die folgende Frage. Wo liegt der Kiem dieser Eigenschaft in mir? Wann habe ich auch nur für einen Moment, einen Funken dieses Selbstvertrauens gespürt? Welchen kreativen Impuls habe ich ignoriert? Wo möchte dieser freudige Geist in meinem eigenen Leben zum Ausdruck kommen? Erkennen, dass das du in innen liebst, auch in dir steckt und darauf urteilt, büßert, zu werden. Dieses dient eigenes goldenes Potenzial, das sich in dir widerspiegelt und dich daran erinnert, wo du sein kannst. Bei dieser Praxis, andere als Spiegel zu benutzen, geht es nicht. Darum, alles auf dich selbst schieben. Es geht darum, die Maps zurückzugewinnen. Solange das Problem im anderen steckt, bist du ein Opfer. Du hast keine Macht, in zu enduren. Sobald du das Spiegelbild erkennst, kehrt dein Maps zu dir zurück. Du kannst ihn nicht enduren. Aber du kannst mit verleugneten Anteilen arbeiten. Du kannst lernen, den Schatten zu integrieren. Du kannst lernen, den goldenes Potenzial zu kultivieren. Wenn Sie diese Arbeit tun, verändern sich die Spiegel. Wenn Sie endlich Ihr eigenes Bedürfnis nach Ruhe akzeptieren, werden Sie sich nicht mehr so sehr von faulen Menschen provozieren lassen. Wenn Sie beginnen, Ihr eigenes kreatives Leben zu leben, werden Sie einen künstlerischen Partner als Gleichgestalten und nicht als idol lieben kennen. Sie werden Menschen ansehen, die nicht nur Ihr unverheilten Wunden oder Ihr genetisches Potenzial widerspiegeln, sondern Ihr wachsende Ganzheit. Wir haben nun gesehen, wie unsere Muster Echos sind, wie sie in unserer Vergangenheit verwurzelt sind, von unseren Wunden generiert, von unserem Durst getrieben, und in den Spiegeln anderer reflektiert wurden. Doch manchmal sind die Muster, die wir leben, nicht einmal unsere eigenen. Sie sind unsichtbare Hinterlassenschaft, die über Generationen weitergegeben wurden. Betrachten wir nun die Möglichkeit, dass das Haus ihres Herzens von den Sanften, liebevollen Geistern ihrer Vorfahren heimgesagt wird. Stellen wir uns vor, Sie haben ein Haus gefunden. Es ist das Haus, von dem Sie immer geträumt haben.
Ich steht auf einem sanften Hügel, umgeben von alten, weißen Bäumen. Lichtvoll durch die Fenster und las Staubkörnchen wie winzig. Golden Geister in der Luft tanzen. Die Baden sind aus warmem Hartholz. Die Wand in beruhigenden Farben gestrichen. An Einkommen nistert anladend. Dieses Haus ist ihr Leben. Das Gebgut, das sie für sich selbst errichtet haben. Sie haben 10 Ruhm imitieren, Hoffnungen, ihren Errungenschaften und ihrer Freude geschmackt. Es ist ein Gutshaus da, aber es gibt einen Raum, den du mietest. Ist wieder dunkel, noch hässlich. Im Gegenteil, bietet einen wunderschönen Blick auf den Garten. Da Hegel, wie hoch du die Heising dresst, liegt ein anhaltend, unerklärlich unter Luft. Wenn du ihn betrittst, scheint ein subtle Traurige auf deinen Schultern zu kleben, ein schwacher Duft von Regen auf trockenen Blättern, ein Gefühl stiller, angelister Trauer. Du versuchst es zu ignorieren. Du schlicht deiter. Du begleierst die anderen Ruhm uppiger, drehst die Musik in den Fluren lauter, aber du bist dir immer dieses einen kalten Raums bewusst. Du spürst immer den Geist im Haus. Dieser Geist ist ein Nennmuster, das emotional. Herb, das du in dir trägst, und das nicht ganz den Eistee da. Es gibt die Geschichte einer jungen Familie. Die genau so ein Haus von ihrer Großmutter erbt, die sie kaum kennt. Sie sind begeistert. Es ist der perfekte Ort, kinder Grot zu sehen. Sie sehen einen entdecken, genau wie wir es uns vorgestellt haben. Einen einzigen kalten Raum. Im Sommer, wenn es im Rest des Hauses warm und voller Latschen ist, bleibt dieser Raum kalt. Das dort liegend Kinderspiel sich fühlt sich kalt an. Die Eltern streiten sich häufiger, wenn sie in diesem Raum sind. Es ist ein Ort der Dissonanz, ein Stillstrang der Harmonie ihres Zuhauses. Sie versichern els. Sie dichten die Fenster AB, isolieren die Wand, installieren Elektroheizungen. Da die kalt bleibt, ein Kalt, der aus dem Innersten des Hauses zu kommen scheint. Die Frau möchte den Raum liebsten dauerhaft gebriegeln, so dann, als existiert. Nicht. Dr. Nachdenklich empfindet das, als wäre im Haus selbst. Es ist Teil des Zuhauses, sagte. Wir müssen es verstehen, nicht amputieren, eins nachmittags. Als auf dem Dachboden noch etwas sacht, fand ein kleines, in Leder gebundenes Tagebuch. Es geht hart seiner Urgroßmutter, der ursprünglichen Besitzerin des Hauses. Setzte sich das einzig staubige Fenster und begann zu lesen. Leist aber eine Frau voller Leben und Lieb, die dieses Haus imitieren Männer baut. Da dann änderten sich die Eintritt. Leist wie ihr Mann in einen fernen Krieg. Sogen nie zurückkehrt. Leist von ihrer tiefen, unendlichen Trauer, von den Tagen, die sie in diesem einen Zimmer verbracht. Dem Zimmer, mighty dem schönsten Blick auf die Sträge, wartend auf jemanden, der diesen Weg nie wieder entlängen wird. Niemals sprach. Sie mighty ihren Kindern, aber ihren Schmerz. Sie trug ihren Kummer mighty stiller, stoischer Wort, da die Trauer durchdrang dieses Zimmers. Sie was alte Frau gestorben. Da in diesem Zimmer blieb sie für immer jung und untröstlich. Ein tiefen Mickfuls bekannt den Mann. Es ist kein versteinflehender Geist, der in ihrem Haus spukt. Es ist ein einsamer Geist. Es ist der Geist einer großen, unausgesprochenen Liebe und eines tiefen, unbetrauerten Verlust. Es geht in diesem Abend vor der Singfrau und singt kalten Raum. Bringt keinen Heißkörper mit. Bringt nur einen einzelnen Kurs mit. Sie senden sie an und stellen sie auf die Fensterbank. Gleich, seiner Familie, die Geschichte ihrer Großmutter, spricht von ihrer Liebe, ihrer Hoffnung und ihrer tiefen Trauer. Sie versuchen nicht, ihren Geist zu vertreiben. Sie heißen sie willkommen,
Sie nehmen Ihren Schmerz wahr? Wir, Zen Yuka, flustert die Frau in den stillen Raum. Wir ehren Lieb an Ihren Verlust. Kennt jetzt ran, und wenn Sie im sanften Kirchenlicht sitzen, geschickten Urslen an Ihren stillen Kammertielen, geschieht etwas Seltsames. Die Kalt verschwindet nicht sofort, doch zum ersten Mal fühlt sich der Raum warm an. Die Wurm kann nicht von einer heißen. Ist die Wurm des Mickfuls, der anerkannten Geschichte, einer Geschichte, die endlich ausgehört. Der Geist war kein Monster, das ausgetrieben werden musste. War ein Warfare, der darauf wartet, gehört zu werden. Wir von uns leben in einem Haus, MIT, einem kalten Zimmer. Wir tragen emotional Muster, Vorstellungen von Liebe und Schmerzgrenzen in uns, die uns nicht eingeboren sind. Sie werden still und unsichtbar in unserer Familie weitergegangen. Das ist das Konzept des kollektiven Karmas, psychologisch betrachtet. Es ist keine mystische Schuld, die wir zurückzahlen müssen, sondern viel mehr an Emotionals und Verhaltens, welches Es ist das Vermächtnis der Unterhalten und in unserer Vorfahren. Wie hat die Großmutter gelernt, das Frau schweigen und gehorsam sein muss, zu überleben. Sie hat es dir nie mighty worden beigebracht. Aber du hast es durch ihr Haltung, durch die Art und Weise, wie sie sich deinem Großvater unterniet, durch die Geschichten, die sie erzählt. Aufgesiegen, nicht so und sie's. Und sie befinden sich in Beziehungen, in denen sie Schwierigkeiten haben. Ihr Bedürfnis auszusprechen und in denen sie ein Schweigen tragen, das nicht ihr eigenes ist. Sie haben den Geist ihrer Angelätensten gebildet. Vielleicht hat den Vader, dessen Vader selbst streng und kritisch war, gelernt. Das Liebe und Anerkennung durch unermüdliche Leistung werden müssen. Liebe dich innig, sich dies aber in dem dich Höchstleistungen ansport. Und so fühlst du dich zu Partnern hingezogen, die ebenfalls kritisch sind und dir kein Lob geben. Weil sich dies Dynamik auf einer tiefen Säule eben. Wie lieb anfühlt, du wirst endlich die Anerkennung des Geistes, deines Vaters, zu in und dies sind die stillen Regeln der Liebe, die im Estisch weitergegeben wurden. Es sind die emotionalen Melodien, die wir lernen, bevor wir sprechen. Keine. Sie sind die Definition von Zuhause, die in uns einprogrammiert ist. Wir fühlen uns zu Menschen hingesungen, die diese erbten Rollen erfüllen, die Schritt dieser alten, vertrauten und oft schon erst kennen, weil es sich wie ein Heimkommen anfühlt. Wir versuchen, die Wunden unserer Vorfahren im Körper unserer Partner zu heilen. Wir versuchen, den kalten Raum MIT der Kraft unserer eigenen Liebe zu erwärmen. Da oft erkelten wir uns selbst. Freiheit kommt nicht dadurch, dass wir unseren Eltern oder Großeltern die Schuld geben. Auch sie wurden heimgesagt. Sie lebten MIT den Geistern, die sie gerbeten hatten. Freiheit konnte dadurch, dass wir zum Liebewohl und Geschichtschreiber unserer eigenen Familie wurden. Sie konnte dadurch, dass wir tun, was die Familie in der Geschichte getan hat. Ein Kurs des Bewusstseins und Sünden an die Geschichte mitfühlend anerkennen. Und wir das müssen erkennen, diese Angst wie eure Liebesmängel, das ist die Angst meiner Mutter. Sie hat sie von ihrer Mutter gerbeten. Es ist ein Erb der Angst, keine Wahrheit über mich, lassen wir uns daven. Wir können mitgefühl. Für sie empfinden, für die schweren Lasten, die sie tragen, an dies Lasten als unsere eigenen tragen zu müssen. Wir können die Geschichte würdigen, ohne sie wiederholen zu müssen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, ein sanfter Genealogie, die Herzen zu werden. Gehen wir durch das Haus unserer Einreihe und spüren wir die Kalten, stellen auf. Finden Sie Ihre Ruhe, lassen Sie Ihren Atem Ihr Anker sein. Erinnern Sie sich an Ihre Mutter.
Nicht als Mutter, sondern als Frau. Wie war Vergoltnis zur Lieb? Was haben Sie aber lieb, aber Partnerschaft, aber das Empfangen von Zuna in dem Sie beobachtet haben? Wie war die emotional Temperature Ihres Herzens? War Sie warm, ängstlich, traurig, freudig? Beurteilen Sie nicht. Nehmen Sie einfach WAHR.DNK jetzt an Ihren Vater, nicht als Vater, sondern als Mann. Wie war sein Vergoltnis zu intimate? Was hat Ihnen im Stillen darüber beigebracht, was es bedeutet, ein Partner zu sein? Wie war die emotional Stimmung seines Herzens? Denken Sie gemeinsam an Sie. Wie war die Atmosphäre in Ihrer Beziehung? Welche unausgesprochenen Regeln galten? Wer hat die matcht? Wie wurde mit die Konflikten umgegangen? Wie wurde Zuneigung gesehen oder nicht? Gehen Sie, wenn möglich, eine weitere Generation zurück. Denken Sie an Ihre Großmutter und Großvater. Welche Geschichten kennen Sie? Welche Hürden mussten Sie ertragen? Was waren Ihre Vorstellungen davon, wie ein Mann oder eine Frau sein soll? Wie ein Leben aussehen soll? Wenn Sie Dieses Geflecht Ihre Abstammung im Kopf behalten, fragen Sie sich sanft, was ist der primäre Geist, der in meiner Familie weitergegeben wurde? Ist dies ein Geist der Martyrtums, der Glaube, das liebenlos Selbstaufopfern bedeutet? Ist dies ein Geist der Instabilität, ein Muster von Chaos und Drama in Beziehungen? Ist dies ein Geist emotionaler Kult, ein Angst wie eure Intimate, die alle auf sicher Distanz heilt? Ist dies ein Schatten der Angst, der Glaube, das immer gleich der andere Schuh fallen wird? Versichern Sie, den Geist zu benennen. Geben Sie ihm einen Titel, der Geist, der nicht genug, der Geist, der kam mir nicht zu nah, der Geist, der unausgesprochen groß. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Finder. Spüren Sie die Preis von Draugen. Riechen Sie den Duft der Unbekannten. Und spüren Sie die aufkommende Angst. Welche Angst heilt Sie auf der Stanch? Ist dies die Angst von der Liebe eins? Anderen überwältigt zu werden? Die Angst, verlassen zu werden, wenn man wirklich von jemandem abhängig ist? Die Angst, langweilig zu gelten, wenn es kein Drama gibt? Die Angst, mit all der eigenen Unvollkommenheit bloßgestellt zu werden? Benennen Sie die Angst. Schauen Sie ihr direkt in die Augen. Du musst heute Abend nicht aus dem Käfig fliegen. Der erste Schritt besteht darin, in einfach, als das zu sehen, was ist. Die Gitterspie zu sehen, die Finder zu sehen, die Angst zu spüren. Dieses Bewusstsein ist der Beginn, den Vogel wachsen zu lassen. Du erkennst, dass der Käfig nicht verschlossen ist. Das war nie. Du bist derjenige, der sich entschieden hat zu bleiben. Und deshalb bist du derjenige, der sich entscheiden kann zu Gott den Käfig zu verlassen, bedeutet nicht gen richtigen Menschen. Es geht darum, der richtige Mensch zu werden. Es geht darum, nicht mehr der eingesperrte Vogel zu sein und zum Himmel zu werden. Es geht darum, den Wesen von zu Offenheit zu verändern. Und das geschieht nicht mit Goal, sondern indem du die Musik änderst, die den Seele astral. Es ist Zeit, nicht mehr darüber nachzudenken, was du ansiehst, sondern auf die Melodie zu hören, die du ausstrahl, haben wir sie im Verborgen verbracht. Die Wurzeln unserer Muster, die Natur unserer Wunden, die Anziehungskraft unserer Geister und die Geborgenheit unserer Kraft zu erforschen. Dies ist eine wichtige Arbeit. Daher ist die Arbeit, den Boden zu bearbeiten. Jetzt ist die Zeit, etwas Neues zu pflanzen. Es ist Zeit, unser Fokus vom Falschen auf das Richtige zu richten. Dies ist ein Ries von der Psychologie zur Musik, von der Analyse zur Kunst, da ist die Eli in ihrem Inneren
tiefer als Gedenken. Wunden oder Persönlichkeit existiert eine einzige Melodie. Ist die Erkennungsmelodie. Seele, Einschwingungsresonanz, die nur innen gehört. Wenn Sie im Inkling mit Ihrer tiefsten Wahrheit leben, und Sie ehrlich, mitfühlend und mutig sind, tragen Sie diese Melodie mit Klarheit und Kraft in die Welt hinaus. Wenn Sie aus Angst, aus Ihren Wunden, aus Ihrem Gefühl leben, wird diese wunderschöne Melodie versucht, Dissonanz und Lies, wie ein Radiosender voller Rauschen. Die Menschen, die Sie in Ihrem Leben sehen, werden nicht so sehr von Ihren Worten oder Ihrem Aussehen gezogen, sondern von dieser Melodie. Gleich sie gleich sind. Eine klare, harmonische Melodie sieht natürlich und die MIT Harmonie schwingen. Eine verserte, dissonante Melodie sieht gegenigen und die MIT Dissonanzen. Klar kommen oder sogar daven. Die sie Hungskrafts zu verändern, die sie ausüben, ist keine Frage der Strategie. Ist ein Frage der richtigen STIM-UT, da es gibt ein Parabel über ein Flow. Die ein Weißer aus einem Stock gerolten Bergbambus schnitzt. Es war ein schlicht aus Handflow, ohne Versierenden. Doch man sagt der magisches Potenzial nach. Der Ries ließ sie im Dorftempel Zurich und im Lauf der Jahre versuchten viele Menschen darauf zu spielen. Ein berühmter Musiker, bekannt für sein technisches Können, nahm sie in die Hand, setzte sie in die Lippen und blies, wobei sein Finger mit jeder Geschwindigkeit über die Lacker kannten. Da hieß kam nur ein harscher, luftiger, libloser Klang heraus. Ein wichtiger Edelmann, der es johen, war seinen Willen durchzusetzen, versucht es als Nächster. Ableisem mit aller Kraft und sein Gesicht wurde rot wie ein Stringen, da die Flut blieb hartnäckig stumm. Eine schöne Jungfrau, voller Sehnsucht und romantischer Vorstellungen, versuchte mit einem sanften, sufsenden Atemzug. Joen lachen, da sie gab keinen Ton zurück. Die Flut blieb 100 Jahre lang im Tempel und wurde als Stummflut bezeichnet. Sie wurde zum Symbol unerfüllbarer Wunsch. Eines Tages kam ein Fakriges Ende. Eine Jungfrau mit tiefgrahigem Wesen und klaren Augen zum Tempel zu schauen. Sie sah die Flut und fällt sich Sand zu ihr hingesungen. Sie hat nicht den Ehrgeiz, sie zum Spielen zu bringen. Sie war keine Musikerin. Sie nahm sie einfach aus Ehrfurcht in die Hand. Sie saß still da, beobachtete ihren Atem und behielt ihren Geist vom Staub der Strage. Ihr Herz war nicht von Verlangen oder Streben erfüllt, sondern von einem Schüchtern. Gefühl des Friedens und der Dankbarkeit für den Schutz des Tempels. Nach einer langen Weile hab sie gedankenlos die Flut in die Lippen. Ihr Atem nun ruhig und gleichmäßig strandte hinein, und ein Klang erklang. Es war ein Klang, wie in die Dorfbewohner noch nie gehört hatten. Es war nicht nur ein Ton. Es war eine lebendige Melodie, die still des Berges, die Weisheit der Jurelten Bambus, und die Klarheit der Herzens der Frau zu entfalten schien. Es war ein Klang purer Präsenz, und wenn sie spielt, nicht für ein Publikum, sondern aus Freude am Klang selbst, geschah etwas Erstaunliches. Die Wegel im Wald draugen, die sich dem Dorf nie zu regenerieren hatten, begannen so. Tempel zu fliegen. Sie legten sich auf dem Dach und den Fensterbanken nieder, sangen mit und harmonierten mit gedroht. Sie muss nicht hinausgehen in die Wegel fangen. Sie muss sie nicht rufen. Sie spielt einfach ihr wahres Lied. Und sein Klang sog sie Mihilos in seinem Band. Du bist dies Float. Din Seele ist dies Float. Jarling hast du wie elect versucht. Sie mit der Kraft diens Egos, mit dem technischen Geschick diens. Intellekts und bedürftigen Atem deiner Wunden zu spielen. Du hast versucht, eine Melodie zu erschaffen, von der du glaubst. Sie wird die Wegel entlocken. Da, die war Melodie, die Kraft besitzt,
echt harmonisch Verbindung herzustellen, kann nur entstehen, wenn du dich in einem Zustand innerer Harmonie befindest, die es die dort higher entwickeln sich die ethischen und meditativen. Lehrende Buddhismus von abstrakten Regeln zu ihres praktischen Werkzeugen für die Beziehungsschalen. Die Lehren über Siegel, was Richtige Ried. Richtiges Handeln und richtigen Lebensunterhalt einschlägt. Und Samadhi was richtig Anstrengung. Richtig Achtsamkeit und richtig Konzentration beinhaltet. Geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein, Punkt für den Himmel zu sammeln. Ich sind die Anweisungen zum Stimmungsinstruments. Ich sind die Ratschluch die Weisen, die man die Float heilt. Siegel oder Tagenhaftsverhalten. Bedeutet, Strungen zu besiedigen. Wenn Sie die richtig praktizieren, Wahrheitsgemäß, freundlich und nur wendig sprechen. Reinigen Sie den Kennel, Luggen, Klatsch und Hartwort, Versuchen Dissonanz. Sie berseren Ihre Melodie. Wenn Sie das richtig Handeln praktizieren, freundlich, großzügig und ohne Schaden zuzufügen, glitten Sie die von innen ausgesendeten, schwingenden Handlungen, die aus Gier, Wut oder Eifersucht entstehen, sind wie Flattespielen mit tiefem, wutendem Atem, der richtig Lebensunterhalt, eine Arbeit zu verrichten, die wieder innen noch anderen schadet, stellt sicher, dass Lebensstruktur im Einklang, im Mighty ihren Grundwerten steht. Samadhi, bei mentaler Disziplin, geht es darum, den Atem zu beruhigen. Wenn Sie Achtsamkeit üben, sich ohne Wording auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren, stoppen Sie das Chaetisch, suffend Atemzug de Bedauerns, über die Vergangenheit und der Angst VR durchsuchen. Sie lernen, MIT der ruhigen, beständige des gegenwärtigen Augenblicks zu atmen. Wenn Sie Konzentration üben, die Fähigkeit, den Geist zu fokussieren, entwickeln Sie die Kraft, einen klaren, einzelnen Tag zu halten, einen reinen Tag, der den Lärm der Welt durchdringen. Kann das ist die Arbeit. Die Arbeit findet nicht draußen statt. Es geht nicht darum, bessere Dating-Techniken zu erlernen oder die richtigen Ort zu finden, Leute kennenzulernen. Das ist wie ein Musiker, der mit seinem technischen Kennen einen Klang suchen will. Die Arbeit findet hier drinnen statt. Es ist die ständige Übung, den Taten, den Wort und den Gedanken zu bereinigen. Es ist die Übung, ein Mensch integriert, Klarheit und Freundlichkeit zu werden, nicht andere zu beeindrucken, sondern aus purer Freude darin. Schon innere Melodie zu erschaffen, wenn die Melodie klar ist, musst du den verstellen. Nicht hinterhergehen. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wenn du ansiehst. Die Resonanz erledigt die Arbeit für dich. Where oft die Frequenzen von Drama, Manipulation und Unerreichbarkeit eingestimmt ist, where die klare Melodie langweilig. Oder sogar richer empfinden, sie wird nicht mit seinem eigenen inneren Lärm mitringen. Word von Selbstleben fliegen. Und where oft die Frequenzen von Wahrheit, Gut und authentischer Verbundenheit eingestimmt ist. Where die Lied über den Wald hinweg rennen und sich davon angezogen fühlen. MIT im Harmonieren und ein wunderschönes zu bilden. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. Der Melodie unserer eigenen Seele zu US schon dort NDNC ein. Haltung der Ruhe und Wort. Schicken Sie die Augen anrichten. Sie Ihre Aufmerksamkeit nachschauen. Weg vom geistigen Gebläpper Ihres Geistes. Stellen Sie sich Ihr Bewusstsein als einen stillen, heiligen Ort wie den Tempel in der Geschichte. Und im Zentrum dieses Tempels steht Ihr Instrument. Ihr Float, sonnix auf das Gergush, das is der unmatched. Ist dies klar? Der first is Verschwingen vom Rauschen der Sorge. Ist dies scharf von der Dissonanz einer kürzlich aufgekommenen Wut oder eines Grolls? Ist dies schwach und keuchend aufgerannt? Mangel der Energie?
Acht einfach darauf, ohne zu urteilen. Dieses den aktuell sende. Lassen Sie uns nun bewusst Stimmung einstimmen. Erinnern Sie sich an ein Freundlichkeit, die Sie kürzlich wahrgenommen oder die für Sie gelten wurde. Spüren Sie die Wurm, die schlicht gut, lassen Sie dieses Gefühl wie das Polieren. Ihrer Float sein, erinnere dich in einen Moment, in dem du willig ehrlich warst, auch wenn ich schwierig war. Spür die Klarheit und Kraft darin. Lass dieses Gefühl wie die Befreiung von Blockaden in deinem Instrument sein. Erinnern Sie sich in einen Moment pur, schlichter Präsenz. Ehrlich beobachten Sie einen Sonnenuntergang, streicheln ein Tier oder hören eine Musikstück zu. Spüren Sie den ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus dieses Augenblicks. Lassen Sie Ihre Atem dadurch zur Ruhe kommen. Stellen Sie sich nun wie er. Sie atmen dies Wurm, dies Klarheit und dies Ruhe hinter Instrument. Und stellen Sie sich die Melodie wie er, die sich zu entfalten beginnt. Dies ist der Klang Ihres authentischen Selbst. Das Selbst, das nicht verletzt, nicht bedürftig, nicht ängstlich ist. Das Selbst, das einfach präsent und ganz ist. Wie klingt dies? Ist dies ein tiefer, resonanter Skeleton? Ist dies ein leicht verspielt Piccolo-Flöte? Ist dies ein komplexer Akkord von einem Flügel? Zwingt dies nicht? Einfach so. Das ist den Wahrslied. Das ist die Melodie, die Kraft hat. Das Leben und die Liebe herbeizurufen, die wirklich für dich bestimmt sind. Je mehr du aus diesem Ort der inneren Harmonie lebst, desto mehr gibst du und Samadhi je mehr du in deinem Alltag hörst, desto stärker und klarer wird diese Melodie. Du wirst zum Musiker, der Float und der wunderschönen Musik zugleich. Und die Welt wird nicht anders kennen, als auf den Lied zu reagieren. Darum dieses Lied wirklich für andere zu spielen, musst du ihm in einem Geist begegnen, der nicht bereits von seinem eigenen Lärm erfüllt ist. Du musst MIT einer Lehrentask kommen. Wir haben ein Tief, Ries nach innen, unternommen, und das Instrument unserer Seele gestimmt. Jetzt, da dies klare, authentische Melodie in zu erklingen beginnt, müssen wir lernen, sie in die Welt der Beziehungen zu übertragen. Und dazu müssen wir die subtilste und tiefgründigste Kunst der Zen-Praxis erlernen, die Kunst der Entleerung. Stellen Sie sich wie er. Sie bekommen einen Gast, einen sehr wichtigen Gast. Sie haben TG damit verbracht. Ihr Haus vorzubereiten. Da, anstatt zu putzen und aufzuräumen, haben Sie das Gegenteil getan. Sie haben jeden Stall mit Ihren eigenen Sachen besetzt, so dass Ihr Gast keinen Platz zum Sitzen hat. Sie haben den Esstisch mit Ihr alten Post und Ihren unerledigten Projekten bedeckt, so dass es kein Platz zum gemeinsamen Essen bleibt. Sie haben den Fernseher auf Volllautstärke gestellt, so dass kein richtiges Gespräch zu verstehen ist. Wenn Gasten kommt, begrüßen Sie ihn an der Tür. Sind aber so sehr damit beschäftigt, das Durcheinander erklären, so sehr mit dem Lärm beschäftigt, dass Sie sein Gesicht nie wirklich sehen oder sehen stimmen. So gehen die meisten von uns neue Beziehungen. Unser Verstand ist das unerdenkliche Haus. Unsere Vorurteile sind die Habsuligen auf den Stühlen. Unsere vergangenen Verletzungen sind die alte Post auf dem Tisch. Unsere Erwartungen sind der Fernseher, der auf Hochtouren läuft. Und wir wundern uns, warum unser Gast, der neue Mensch in unserem Leben, nie lang bleibt oder sich bei. Uns nie wirklich wohlfühl HLT, da is gibt ein Berhum die Zen-Geschichten, die genau das verdeutlicht. Ein Universitätsprofessor, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und großem Ansehen, besucht einen alten Zen-Meister namens Namen. Der Professor hat alle Bücher über Zen gelesen und wollte mit dem Meister diskutieren, sein Tiefsverständnis für das Thema zu demonstrieren. Der Meister hieß ihn willkommen und lud ihn zum Tee ein.
Rend, den T langsam und exuberant, begann der Professor zu sprechen. Redet endlos, sprudelt Theorien aus dem heraus, Sichere Sutras. Erklärt die Feinheiten der Erlichtung und urteilt detailliert als, was wust. Der Meister hört geduldig zu, neckt, als der tieffertig war, begann der Meister in die Task des Professors zu gehen. Folgt sie bis zum Rand. Da hört nicht auf zu gehen. Der Tee begann zu laufen, lief am Tasserand. Herunter an deiner Tasse. Trotzdem schenkt immer weiter ein. Der Tee ergoss sich aus der Untertasse auf den Schannen Holstisch. Der Professor, der seine Vorlesung fortsetzen wollte, konnte sich nicht länger zurückhalten. Halt, rief Die Tasse ist voll. Sie kann nichts mehr fassen. Der Meister hört ruhig auf einzuschenken, sah den Professor an und lächelte. Dies Tasse, sagte, stecken Sie voller eigener Meinungen und Spekulationen. Sie kommen hierher, Zen zu verstehen. Aber Ihr Geist ist bereits abgewohnt. B. Kann ich Ihnen Zen zeigen, ohne dass Sie durch Ihr Tasse lehren? Die Menschen, denen wir begegnen, sind wie ein Taste, die uns im gegenwärtigen Moment angeboten wird. Da wir kommen mit unserer eigenen Tasse zu ihnen, die bereits randvoll ist. Sie ist erfüllt von unserem letzten Partner. Sie ist erfüllt von den Verletzungen unserer Kindheit. Sie ist erfüllt von einer Checklist MIT-Eigenschaften, die unser idealer Partner haben muss. Ein List, die oft aus unseren Wunden und Unsicherheiten zusammengestellt wird. Sie ist erfüllt von dem, was unsere Gesellschaft, Film und soziale Medien über Liebe haben. Wir begegnen einem freundlichen, sanften Menschen, da unsere Tasse ist so erfüllt von der Erwartung voriger Leidenschaft, dass wir ihn langweilig finden. Wir können den feinen Geschmack seiner Sanftheit nicht schmecken, weil unser Gaumen etwas anderes erwartet. Wir begegnen einem lebendigen, unabhängigen Menschen, da unsere Tasse ist so erfüllt von dem Bedürfnis, ein Retter zu sein, dass wir seine Ganzheit als bedrohlich empfinden. Wir haben keinen Platz für unsere eigene Identität. Wir begegnen dem Menschen, der uns nicht wirklich. Wir begegnen durch den dicken Fugenfilter unserer eigenen Ballentasse. Wir vergleichen den Tee, den uns Ambietät, MIT dem Tee, den wir gestern getrinken haben, oder mit dem Tee, von dem wir immer getrunken haben. Und so verpassen wir den Geschmack des Tees, der genau hierin jetzt ist. Die Praxis des Lehrens der Tasse ist die Praxis dessen, was Zen und Shoshi oder Anfängergeist. Der Anfängergeist gibt jede Erfahrung so an, als wir es das erst. Mal, der Expertengeist ist verschlossen, weil Wissen und Erfahrungen. Der Anfängergeist ist offen, leer, neugierig und empfänglich. Es ist der Geist eines Kinds, das zum ersten Mal einen Schmetterling sieht. Es gibt keine Kategorien, wirklich keine Teil. Es gibt nur in Anfänger meditet und Zugen ist ein radikaler Schritt. Es bedeutet, die eigene Vergangenheit bewusst beiseite zu lassen. Es bedeutet, bei einem Date die andere Person nicht heimlich amixit zu vergleichen. Es bedeutet, die eigene Checklist loszulassen. Es bedeutet, nicht zu versichern, die andere Person zu verstehen, zu kategorisieren oder beim ersten Date zu entscheiden, ob sie die Richtige ist. Schaffen Sie einfach einen ruhigen, offenen, leeren Raum in sich und lassen Sie die Realtor anderen hineinfliegen. Sie rennen zu, Sie beobachten. Sie fühlen, Sie werden zum Schüler der Person innen, nicht zum Kritiker oder Richter. Das ist erschreckend für das Ego. Es liebt sein Wahl. Es liebt sein Kategorien und Urteil. Weil sie ihm ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit vermitteln. Die Tasse zu lehren bedeutet, in einen Zustand des Nichtwissens zu treten.
And in diesem Date Wissens sind war Entdeckungen möglich. Jährlich entdecken Sie, dass die langweilige Person ein tiefstill Austral nach der sich ihr Seele gesandt hat. Jährlich entdecken Sie, dass die Person geinig ihren Tipp entspricht, sie auf ein Wies zum Lachen bringt. Noch niemand sauber getan hat. Jährlich entdecken Sie, dass der Angeboten Tee einen Geschmack hat, von dem Sie nie wussten, dass Sie ihn mögen. Der Ebersuis nun Grund ist. Das Lehren der Tasse bedeutet nicht, dass man keine Ansprache oder Grenzen mehr hat. Der Meister hat den Tee nicht über den Boden geschüttet. Die Tasse selbst gibt die Struktur wie er. Ihr Grundwort, ihr unabdingbaren Wort, ihr Selbstwertvoll. All das formt die Tasse. Sie brauchen ein stark Tasse, da sie zu empfangen. Muss sie ihnen leer sein. Wenn sie ein stark Leertasse haben, können sie das Angebot annehmen, deutlich schmecken und dann entscheiden, ob sie mehr von diesem Tee trinken möchten. Wenn nicht, können sie die Tasse ermutig und denkbar leeren und weitermachen, ohne Groll, denn sie hängen nicht daran, dass sie ein anderer Geschmack war. Lassen Sie uns für einen Moment dies konstante Entleeren üben. Finden Sie Ihre ruhige Stillposition. Lassen Sie die Welt draugen in diesem Moment wie überfließender Tee sein und lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit genau hier im Inneren Ihres eigenen Seins. Run, den Geist des Tasse. Beobacht für einen Moment. Ihren Inhalt ohne zu urteilen. Womit ist sie gerade gefüllt? Ist sie voller Sorgen die Zukunft? Voller wiederholter Gespräch aus der Vergangenheit? Voller einer langen To-Do-List? Voller Meinungen über dies Lehre? Über dich selbst? Über die Welt? Sie das durcheinander. Sie, wie wohl die Tasse? ISTW, IR, werden den Inhalt nicht expressen. Wir werden die Tasse einfach kippen. Stellen Sie sich wie Sie kippen Ihren eigenen Geist und lassen all die Gespräche, all die Meinungen, all die Erwartungen auf den Boden strömen. Lassen Sie sie los. Sehen Sie zu, wie Sie in die Erde einsickern. Spüren Sie das neue Gefühl. Wann Leichtigkeit und Leer in Ihrem Geist. Ein klarer, ruhiger, offener Raum. Das ist der Geist. Wenden wir dies nun auf unsere Beziehungen und was ist ein Ihrer wichtigsten Erwartungen in einen Partner oder eine Beziehung? Sollen sein? Es kann sein, mein Partner soll alle meine Hobbys teilen. Oder eine gesunde Beziehung sollte frei von Konflikten sein. Oder ich muss sofort einen starken Funken spüren. Wollen Sie eins aus? Sind Sie es klar und deutlich? Betrachten Sie es als ein Objekt, ein Möbelstück, das Ihr Gehirn vollstopft. Nimm diese Erwartung nun ganz behutsam auf. Spüre Gewicht. Erken, wie sehr du dachtest, sie wird dich beschützen. Und dann, stell sie dir in deiner Vorstellung auf ein Riegel. Du wirfst sie nicht für immer weg. Du legst sie nur für den Moment beiseite, zu sehen, wie es sich anfühlt. Diesen Platz leer zu entman sie in diesen neuen Raum. ANEIN.WNN du das nächst Mal jemanden triffst oder auch nur mit deinem aktuellen Partner interagierst. Versig, dich in dieses Gefühl zu erinnern. Versig, mit einer leeren Tasse zu kommen. Versig, die Geschichte darüber, wo du den anderen zu sein glaubst. Beiseite zu legen und einfach dem zu sein. During diesem Moment tatsächlich wie dir steht. Können Sie mit Leerem Geist zu. Sehen Sie mit leeren Augen. Fühlen Sie mit leerem Herzen. Das ist das große Geschenk, das Sie einem anderen Menschen machen können. Und nur so können Sie das Geschenk, das Ihnen schenkt, wirklich annehmen. Wenn Sie das können, sind Sie bereit für die Tiefreifenst üben überhaupt. Richten Sie Ihre Empfänglich affin Aufmerksamkeit nicht nur auf andere, sondern auch auf ihre schwierigsten Zeiten. Mit dem warmen und liebevollen Blick. Eins mitfühlenden Freund ist dort. WIR.
haben ein Ries hinter uns. Wir sind durch das Tal unserer Echos gewandert, haben den Garten unserer Vergangenheit gepflegt, das Glas unserer Wunden geheilt, den Fluss unserer Bedürfnis angeleitet und gelernt, den Kelch unserer Erwartungen zu lehren. Nun sind wir beim Kern der Sache angelangt, bei der Praxis, die eils änder untermort und ermglicht. Wir haben gelernt, einen wohlwollenden Blick nach innen zu richten. Denn der letzte Grund, warum wir Menschen ansehen, die uns nicht so lieben können. Wie wir es uns wünschen, ist, dass wir selbst noch nicht gelernt haben, die Teil von uns zu lieben, die wir ihnen bieten. Wir bitten einander, die Teil von uns zu schätzen, die wir selbst abjagt haben. Stellen Sie sich ein Tippvermeistern wie die in ihrer Verschreibung sitzt. Wie lieb an Klumpen tun. Dort dieser ist nicht perfekt, glatt, Michaelos. Ist Tang aus dem Flussbett und ist voller Unreinheiten. Enthalten Kleinstein, Sandpartikel und Luftbläschen. Ein Tippempfänger wird frustriert. Word Versiken Jettenfeller zu finden und wenn das nicht gelingt, wird wahrscheinlich den ganzen Klumpen wegwerfen und nach einem besseren suchen. Word die Unreinheiten als Fehler betrachten, als Hindernis für die. SCH nicht. Das ist ein Meistertapferin. Sie sieht keine Fehler, sie sieht Charakter. Sie lädt den klumpigen Ton auf die Scheibe und beginnt in Superbeiten. Wenn der Finger einen kleinen sieht sie nicht heraus. Stattdessen arbeitet sie behutsam und geschickt darum herum. So das ist ein subtle, einzigartiger Drill auf der Oberfläche, den entstehenden Gefüges bildet. Spürt sie ein Luftbläs, weiß sie, wie sie den Tong drucken und glitten muss. Sie entweder Friese geben oder in das Design zu integrieren. Sie sieht den Sand nicht als Unvollkommenheit, sondern als etwas, das dem Fertigen Gift einreicht. Erdig Textur verlieth, die glatter Ton nie haben kennt. Sie heilt den ganzen Tonklumpen MIT unerschütterlicher, bedingungsloser, mitfühlender Akzeptanz. Sagt nicht, du musst perfekt sein. An meiner Hand würdig zu sein. Ihr Blick sagt, jeder von Yuka ist hier willkommen. Jeder. An Yuka wird Teil der entschuldigen, wunderschönen Form sein. Ihr Lieb ist nicht in die Reinheit des Tongs gebunden. Ihr Liebes genau das, was den unreinen Tong in ein Meisterwerk verwandelt. Du bist Tong in TPVV. Der Tongklumpen ist dein ganzes Selbst, dein Licht und dein Schatten, dein Stärken und dein Schwachen. Die Unreinheiten sind die. Teil von dir, die du für nicht liebenswert heilst, dein Angst ist ein Luftloch. Dein What ist ein scharfer Stein. Dein Angst wie dem verlassen werden ist ein Sandkorn. Jarling wirst du ein Tipperimpfer mit deinem eigenen Herzen. Du hast versucht, dies Teil herauszusicken, zu verstecken, zu glitten. Du hast deinen eigenen Ton abgelehnt. Und dann präsentierst du diesen Ton einen anderen Menschen in der heimlichen Hoffnung, dass der Tiefvermeister wird und genau der Teil liebt, der du abgelehnt hast. Dieser Mensch spürt den ebenen Dienst, eigenen Selbst. Spürt, dass du diesen Ton bereits für unwürdig erachtet hast. Und so behandelte ihn oft MIT der gleichen Beddington liebe du. Die Meisterübung, die Eilswernder, beste deren, selbst zum Meistertapfer zu werden. Es geht darum, zu lernen, all die klumpigen, grobkartigen und unvollkommenen Teil von sich selbst mitfühlend zu betrachten. Es geht darum, nicht mehr darauf zu warten, dass jemand anders endlich den Angst oder den Bedürftige liebt, sondern damit zu beginnen, dir selbst dies Lieb zu schenken. Geist ist die Praxis von Metta oder Liebe gut, die gerecht, auf das eigen hers Gerechtigkeit ist. Im Westen fällt es uns oft leichter, anderen mitgefühl zu schenken als uns selbst.
Wir können unendlich Mitgefühl für die Problem einzeln empfinden. Und uns dann mit einem besartigen inneren Kritiker für genau denselben vermeintlichen Fehler selbst beschimpfen. Das ist ein grundlegendes Ungleichgewicht. Der buddhistische Weg lädt nahe, dass Selbstmitgefühl nicht egoistisch ist. Es ist die notwendig grundlich allen wahren Mitgefühls. Man kann anderen keinen Tee aus einer leeren Kann einschenken. Sich selbst mitfühlen zu betrachten bedeutet nicht, in Selbstmitleid zu versinken oder sich selbst für Schuldsverhalten zu entschuldigen. Die Tippermeisterin ist nicht passiv. Sie arbeitet aktiv und gekend im Tun. Mitfühlend und mit wat umzugen bedeutet nicht, dass man das Recht hat, jeden anzuschreien. Es bedeutet, dass man seiner wat nicht mit noch wat begegnet. Ich bin ein schrecklicher Mensch, weil ich so fühl, sondern mit der Hand der Tippfern begegnet. Man sagt, da ist what, das ist Teil meiner menschlichen Erfahrung. Sie fühlt sich scharf und heiß und sie enthält große Energie. Was versagt dies what zu schätzen? Welches unerfüllte Bedürfnis verbirgt sich dahinter? Man begegnet neugierig nicht verurteilend. Man arbeitet mit ihr. Man verwandelt rohe Energie in klare Grenzen oder leidenschaftliches Handeln. Man lässt sie Teil des Charakters des Gefgeges werden, anstatt sie zum Grund zu mir den Top zu. Zerchlagen in Gott dies ist der ultimative Weg, die Menschen zu verändern, die sie ansehen. Wenn sie lernen, ihr Angst mit Liebe zu urteilen, fühlen sie sich nicht mehr unbewusst zu Menschen hingezogen, die sie entweder auslösen oder versagen. Sie für sie zu bildigen. Sie brauchen keinen Partner mehr, der sie beruhigt, denn sie lernen, sich selbst zu beruhigen. Wenn sie ihr eigen bedürftige Mitgefühl annehmen, sehen sie keinen Partner mehr, die sie ausnutzen oder sich darin abgestoßen fühlen. Sie können darum bitten, dass ihr Bedürfnis aus einem Gefühl der Ganzheit erfüllt werden, nicht aus der verzweifelten Energie eines hungernden Kinds. Wenn sie zum Meistertafel ihres eigenen Wesens werden, strahlen sie ein ruhiges, kraftvolles Gefühl der Selbstakzeptanz aus. Sie streben nicht mehr verzweifelt nach der Rolle des liebenswerten Menschen. Sie haben diese Rolle sich selbst gegeben. Und diese Ganzheit ist süß ansehend. Sie sieht andere Menschen und die ebenfalls ihre eigene Arbeit tun und wissen, wie man mit seinem eigenen Tun meisterhaft umgeht. Die Verbindung beruht nicht mehr auf zwei verletzten, diversigen, sich gegenseitig zu sehen, sondern auf zwei Meistern. Die konstatieren an die einzige Schönheit der Prägen und sich ständig weiterentwickeln. Geftige anderen schätzen. Lassen Sie uns diesen Teil unserer Reise gemeinsam am wichtigsten. Befinden, der Übung des Mitfühlenden. Blicks, ich lade Sie ein Haltung einzunehmen, die sich sanft und würdevoll anfühlt. Legen Sie sanft eine Hand auf Ihr Herz. Ein körperliche Erinnerung an dies nach innen gerichtet. Schließt die Augen. Atmen sanft ein. Atmen für diesen Moment jeglich hört und selbstkritisch aus.jetz möglich. Dass Sie sich an dieser Reinheiten in Ihrem eigenen Ton erinnern. Einen Teil von Ihnen mit TNT geben kann. Vergessen Sie sich schwingen und von dem Sie wünschen. Word einfach verschwinden. Vielleicht ist es Ihre Angst, dies hektisch brummende Energie. Vielleicht ist es Ihre Traurigkeit, dieser schwer Graumantel. Vielleicht ist es ein Kreuglichsmerkmal, das Sie schon immer nicht mochten. Vielleicht ist es Ihre Tendenz zum Aufschieben oder Ihre Angst vor dem Versagen. Holen Sie einen Teil Ihres wunderbar unvollkommenen Selbst. Mittlen Sie nicht den größten, schwierigsten. Lassen Sie nur einen, in dem Sie heute Abend arbeiten möchten. Behalten Sie diese Eigenschaft im Gedächtnis. Sehen Sie sie nicht als Feind, sondern als Ballerins und Einsamkeit. Das in einer. Ihres Herzens
Is ist schon lang dort en spürt missbilliging. Is sham en ihren Wunsch, das is verschwindet. Schau dir diesen Tiel bandieren. En nun, aus tiefstem Herzen, aus dem Sitz de Meistertippers in dir Blick, warm en herzlich offen. En sprich still dies Wort der Metbe, last I Wort wie ein Wolche in der Balsam sein. Dieser Angst, mit dir gut entgegengebracht worden, tausend Fool das, dieser Traurigkeit, mit just du so akzeptiert worden, wie du bist, tausend Fool das. Diesem Thiel von mir, der sich unwürdig fühlt. Mit just, du wissen, dass du gesugerst, tausend Fool das, dieser Angst. Mit just du sicher und in Frieden sein. Fahren Sie mit Ihren eigenen Worten fort, wenn Sie möchten. Das ist nicht so wichtig wie das Gefühl dahinter. Ein Gefühl bedingungslosen Willkommens. Sie bringen all die verlorenen Teil ihrer selbst nach Haus. Sie sagen ihnen, dass sie nicht länger im Exil sind. Sie sind alle Teil des Tongs. Sie sind alle willkommen in ihrer Verschritt. Das ist keine einmalige Song. Es ist ein lebenslanges Übung. Es ist die Kunst, sich selbst ganz zu lieben. Es ist der tiefreifendste Weg, die Anziehungster zu heilen, die dir Schmerzen bereitet haben. Denn du hörst endlich auf, nach Lieb zu suchen, der du dir selbst nicht gibst. At mein letztes Mal tief und mitfühlend ein. Und wenn wir nun in ein Phase der Still eintreten, sei dir bewusst, dass du hüt eben tiefgreifend Arbeit geleistet hast. Du hast begonnen, die Melodie zu enduren. Den Task zu lehren und zum liebevollen Künstler deines eigenen schönen Lebens zu werden. Nachdem wir gelernt haben, unserem Mighty der mitfühlenden Blick der Tiefenmeisters zu begegnen, sind wir bereit für eine neue Praxis. Es geht darum, MIT den ständig wechselnden Stimmungen und Gefühlen zu leben, die uns durchströmen. Denn sobald wir offenen, den Tong unseres Seins absolvieren, müssen wir lernen. MIT seinen wechselnden Zustände. Sei nass, sei Trockenheit, sei warm, sei cool. Umzugen, ohne unsere Mit zu verlieren, stell dir vor. Den Geist, den erstes Bewusstsein, ist kein kleines, sehr bräckliches Ding. Stell dir vor, ist der Himmel. Weit offen, grenzenlos und im Grund unantastbar. Erstreckt sich von Horizon zu Horizon und birgt Eils in sich. Ist von Natur aus friedlich und klar. Dieser Himmel ist die wahre Natur. Emotionen, Wut, Freude, Traurigkeit, Angst, Eifersucht, Glückseligkeit sind das Wetter. Sie sind nicht der Himmel. Sie sind Vorbergen, Phänomen, die Vorbergen durch der Himmel. What kann ein plötzliches, heftiges Gewitter sein? Dunkel woken sie auf, Blitzsacken, Donnergrollen, und ein sintflutartiger Regenguss entlitt. Sich fühlt sich dramatisch, als versrend und kraftvoll an. Doch der Sturm ist nicht der Himmel. Der Himmel dahinter bleibt unwirkender, und schließlich sieht der Sturm vorüber. Traurigkeit kann ein dichter, hartnäckiger Nebel sein. Sieht heran, klammert sich in Eils und lasst die Welt klein, grau und einsam erscheinen. Die Sicht ist schlecht, und es fühlt sich als wird die Sonne nie wieder scheinen. Doch der Nebel ist nicht der Himmel. Die Sonne ist immer noch da, aber der Nebelbank. Und MIT einer Winterhang wird sich der Nebel auflösen und das wie klärblau vergeben, das die ganze Zeit war. Ein perfekter, sonnendurchfutter Sommernachtmitte. Kann Freude sein. Das Licht ist golden, die Luft warm und alles fühlt sich lebendig und lebendig an. Wir wünschen uns, dass das Wetter wird ewig anhalten. Wir versuchen, die Sonnenstrahlen einzufangen, die warme Luft in uns aufzunehmen. Da, auch dieser perfekte Tageswetter, irgendwann wird sich die Erde drehen. Die Sonne wird untergehen und ein anderes Wettermuster wird eintreten. Unser grundlegender Fehler, der so viel Leid in Beziehungen und im Leben verursacht,
ist das wir vergessen, das wir der Himmel sind. Wir identifizieren uns mit dem Wetter. Wenn das Gewitter der What tabt, sagen wir, ich bin wütend. Wir werden am Schirm. Wir lassen unser ganzes Wesen in Geistes ein, vorübergehend Wettermuster zusammenfallen. Wenn der Nebel der Traurigkeit hereinrollt, sagen wir, ich bin traurig. Wir werden am Nebel, und als an der Freude scheint, klammern wir uns für Zweifelten sie. Aus Angst wie im unvermeidlichen verschwinden. Genau dieses Klammern wirft einen Schatten der Angst auf den perfekten Tag. Wir versuchen, das Wetter unseres Herzens zu kontrollieren, einander fangen, das so wirklich ist wie das Anschreien der Wolken. Wir bauen die Chemie unsere Treten. Zurückgulten, nur sie später in einer Flut herüberbrechen zu lassen. Wir versuchen, unseren Zorn abzuschatten, nur in Eidern in giftigen Groll verwandeln zu lassen. Wir versuchen, Dyson und den Himmel zu Nagel, leben aber in ständiger Angst. Wir N-N-I, N-G, Anji da, Engchich da. Geschich, ein alten Fischers namens Cato. Cato hat 80 Jahre lang dieselben Duisser. Befern, sein Gessig glich einer verwitterten Landkarte, gezeichnet von den Linien tausender Ben und tausender Sonnenaufgang. Besonders bemerkenswert in Cato war, dass es sich nie über das Wetter beschwert. Ein junger Mann aus der Stadt, voller Ehrgeiz und begierig darauf, das Fischerhandwerk zu erlernen, kam zu bei ihm in die Lehre zu gehen. Am ersten Tag war der Himmel klar und das Meer ruhig. Der Jungmann war begeistert. Was für ein perfekter Tag. Rief aus. Cato nickt nur und flickt sein Netz. Das ist das Wetter hier, sagte dort am nächsten Tag regnet es. Heftig und kalt. Der Jungmann war unglücklich und verärgert. Das ist furchtbar, Mörder. Wir kriegen nicht fertig. Der Regen matcht als Kappen. Cato zog sein Glock und bekehrt geduldig sein Haken unter einer kleinen Plan. Das ist nur der Regen. Sagt der mit ruhiger Stimme, wir dagegen ankommt, wird nur nass und wetten. In so, akzeptieren, hilft, sich vorzubereiten oder ausruhen. Ein Woche später brach auf sie plötzlich ein heftiger Sturm los. Der Jungmann geriet in Panik, kämpfte mit dem Segel und verflucht Wind und Wellen. Das Boot schwankt und rollt. Cato hingegen bewegt sich ruhig und konzentriert. Sein Gesicht war wachsam, sein Körper reagierte, da sein Geist kämpfte. Nicht gegen den Schirm, tanzte mit ihm. Bewegt sich mit den Wellen, nicht gegen sie. Respektiert die Kraft des Winds, ohne sein Wort in sein Herz eindringen zu lassen da. Als sie endlich Durchschnitt und Erschgift den Hafen erreichten. Blickt der Jungmann den alten Fischerwaller erforschten. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Der Sturm war furchtbar. Es war unser Feind. Cato blickt auf das Meer hinaus, das sich bereits beruhigt. Das Meer ist nicht dein Feind, sagte er. Der Wind ist nicht dein Feind. Der Regen ist nicht dein Feind. Sie sind nur das Wetter. Sie sind mit Gig. Ja, man muss sie respektieren. Aber sie sind nicht persönlich. Du denkst, der Sturm wollte dir weten. Aber der Sturm war einfach. Nur ein Sturm, das Leid kommt nicht vom Sturm. Es kommt das man sich wünscht. Der Sturm war ein sonniger Tag. Dies ist die tiefgründige Lehre von Indikator Wirklichkeit. Es ist der drei Kennzeichen der Existenz im Buddhismus, ein Grundgesetz des Universums. Els rendert sich. Nichts ist von Dauer. Unser Körper, unsere Gedanken, unsere Beziehungen und ja, unsere Gefühle. Sie entstehen, sie existieren, eine Zeit lang und sie vergehen. Wie Gaswetter dort der Schmerz einer Trennung, der Stick eines grausamen Worts der Einsamkeit in einer Partnerschaft. All das ist real. Es sind joltig Sturm. Die Lehre der Wirklichkeit leugnet den Schmerz.
Nicht, sie erinnert uns lediglich daran, dass wir der Himmel sind. Nicht der Sturm. Der Sturm der Trauer wird toben, aber wird irgendwann vorüberziehen, wenn wir es zulassen. Der Nebel der Depression wird sich endlos anfühlen, aber wird sich irgendwann lichten, wenn wir es zulassen. Unser Leid wird noch größer, wenn wir mitten im Sturm ein Haus bauen. Wir nehmen das vorübergehend Gefühl der Ebelung und bauen eine Identität darum herum. Ich bin ein ambulanter Mensch. Wir statten dieses Haus MIT allen Zeugnissen unserer Verdienstheit aus. Tapasieren ist MIT-Geschichten darüber. Wie wir immer verlassen werden und sitzen unglücklich drinnen, wenn der Sturm tobt. Wir haben das Wetter MIT unser Dress verwechselt. Die Übung bestet darin, ein weißer Meteorologist der eigenen Herzens zu werden. Beobachten Sie die Wettermuster MIT und Respekt, ohne sich ihnen zu identifizieren. Sie können lernen, zu sagen, was ist da? Ich bin unten. Dies kleinsprachliche Veränderung schafft viel Raum. Sie bedeutet, dass Sie von einer Emotion heimgesucht wurden. Sie hat nicht ihr ganzes Wesen eingenommen. Sie können sagen, ein Well der Traurigkeit durchströmt mich, statt ich bin deprimiert. Sie sind der Himmel, der die Welt beobachtet. Wenn ihnen das gelingt, verändern sich ihr Beziehungen. Wenn ihr Partner etwas tat, das einen Fall in ihnen auslässt, können sie lernen. Die Energie des Sturms in ihrem Körper zu spüren, die Hitze zu anspannen, den Impuls auszulassen, ohne selbst zum Sturm zu werden. Sie können sagen, ich merke, wie viel was in dir aufsteht. Ich brauche einen Moment. Sie schaffen Raum. Sie lassen den Sturm durch sich hinterziehen, ohne ihren Partner zu treffen. Sie lassen das Wetter einfach sein. Nachdem der Sturm vorübergegangen ist, kennen Sie das Problem aus der Klarheit des freien Himmels und Maitreya und Mitgefühl ändern. Sie reagieren nicht mehr auf das Wetter des Augenblicks, sondern auf die Realität der Situation, die ist. Sie üben, der Himmel zu sein. Kommen Sie an einen Ort der Still. Stellen Sie sich Ihr Bewusstsein als den weiten, offenen Himmel wieder. Spüren, Sie sehen Grenzenlosigkeit, seinen inneren Frieden. Konzentrieren Sie sich nun auf die aktuelle Stimmung in Ihrem Herzen. Welches Gefühl ist bei Ihnen gerade am präsentesten? Auch wenn es nur sehr subtil ist. Ist da ein leichter Schleier der Angst? Das grell Sonnenlicht der Aufregung? Der Kühlschatten der Zufriedenheit? Die tiefhängenden Wolken der Müdigkeit? Was? Auch immer es ist, versuchen Sie, es wie ein Meteorologist zu beobachten. Benennen Sie es sonnigst, aber mit etwas Abstand. Hier herrscht Traurigkeit, es herrscht ein Gefühl des Friedens. Acht als nächstes auf seine Eigenschaften. Wo spürst du es in deinem Körper? Ist es schwer oder leicht? Warm oder kalt? Bewegt es sich oder ist es still? Hat es eine Farbe, eine Textur? Sie analysieren nicht. Warum ist es da? Du beurteilst es nicht als gut oder schlecht. Du beobachtest lediglich seine Eigenschaften, so wie du eine Information beobachten würdest. Diese Traurigkeit ist schwer, sie liegt mir in der Brust. Sie ist dunkelgrau und bewegt sich langsam. Wenn du nun dieses emotional Wetter beobachtest, halt das Tiefwissen fest, dass du der Himmel bist, der es heilt, das Wetter. Es vorübergehend, es ist ein Bessiger. Es darf hier sein, aber es gehört nicht dem. Du bist der weit, still, friedlich Himmel, und dieses Gefühl ist nur ein vorübergehend Wohl. Sitzen Sie für ein paar Augenblicke so da. Sehen Sie einfach der Himmel, halten Sie das Wetter fest. Leisten Sie keinen Widerstand, klammern Sie sich nicht daran. Lassen Sie es einfach sein, im weiten, offenen Raum Ihres eigenen Bewusstseins. Das ist der Weg zur emotionalen Freiheit. Es geht nicht darum, niemals Sturm zu spüren. Es geht darum, sich daran zu erinnern, dass du der Himmel bist, der jedem Sturm standhält. Wenn du das wirklich lernst,
wirst du ein sicher Hafen für dich selbst und damit auch für andere. Da der Himmel zu sein, müssen wir den Biobacter kultivieren. Wir müssen den stillen Zugang in unseren Weg leben, das RNT. Unsere Emotionen als Wetter zu betrachten. Das durch den weiten Himmel unseres Bewusstseins sieht. Das ist ein tiefgreifender Perspektivwechsel. Darum, da ist wirklich zu verkörpern, Isu. Unser gelehrten Realität zu machen, insbesondere in der Hitze eines Beziehungskonflikts. Müssen wir eine besondere geistige Fähigkeit kultivieren. Wir müssen den Teil von uns entwickeln und uns an mein Team anfreunden, der Himmel selbst ist. Der ruhig, unpartisch, allgegenwärtig Beobachter. Das ist der Stillsuch. Stellen Sie sich einen großen und meckigen Beohr. Der aber ein gestieges, leidenschaftliches Königreich herrscht. Dieser König im Herzen götter sich, aber auch impulsiv und schnellsortig. Seine Reaktionen wären legendär. Aber rückte mein Häfling schlecht Nachrichten urbanieren in einem Wutanfall. Beleidigt in ein benachbartes Königreich, rief sofort sein Armen zum Krieg zusammen. Sein Königreich befand sich in ständiger Unruhe und Tumult von einer Kreis in der nächst, nur weil der König dem Schicksal seines eigenen Herzens unterlag. A war kein Knie, war eine Reaktion. Eines Tages kam ein alter Zen-Weiser in den Hof. Der König gestern in einem seltenen Moment der Ruhe seine Frustration. Ich lieb mein Volk, sagte, aber ich bin ein Schrecklicher, mein Zorn beherrscht mich. Mein Angst beherrscht mich. Ich bin ein Marionette, und meine eigenen Emotionen sehen die Fäden. Der Wies hört zu, und sagt dann, Hoheit, ihr seid keinen Marionette. Ihr seid ein König, der den Standard seines Throns vergessen hat. Ihr Thron steht nicht. Hier unten am lauten Hof ihrer Reaktionen. Steht hoch über dem Königreich. Der Wies führt den König aus dem Thronsaal zu einem hohen, einsamen Turm am Rand des Schloss Goldmans. Die Treppe war schmal und gewunden, und der König wurde beim Hinaufstiegen ungeduldig. Als sie endlich oben ankamen, traten sie auf einen offenen Balkon. Von hier aus war das Gesamt niedrig beschaubar. Sie konnten den Marktplatz, die Kasernen, die Bauern von den Fluss sehen, die Gergusch von unten, das Geschrei, der Händler, das Klirren des Schmeids, das Latschen der Kinder, waren schwach und firm. Hier oben gab es nur den weiten Himmel und das Sandverrauschen der Winds. Es war ein Ort tiefen Friedens in einer klaren Perspektive. Dies ist den wahrer Thron, sagt der Wies. Wenn du von Nannen spürst, wie sich ein Schirm des Ohrens zusammenbraut. Wenn dir ein Häfling Neuigkeiten bringt, die dich Sonnenschein bringen, dann reagier nicht. Sag kein Wort. Entschuldig dich einfach und erklim diesen Term. Bleib hier dahin. Bewatch den Königreich. Bewatch den Herrs von hier oben. Erst wenn der Sturm vorüber ist und der Himmel wieder. Klar ist, solltest du hinabstiegen und die Entscheidung treffen. Der Verzweifelt König willet ein, Isu versiken. Schon am nächsten Tag erschien ein Wundergeneral. Und berichtet, dass ein Patrouille aus dem Nachbarland die Grenze überschritten hat. Der König spürt die Wörter Woj, heiser, Charakter, what. Sein Hand umklammert den Griff, sein Schwarz. Da erinnert sich an sein Versprechen. Hab die Hand sagt, ich würde darüber nachdenken. Dreht es sich und ging zum Turm. Render hinaufstieg, wirbelten in seinem Kopf wütend Gedenken und Ratschaplan. Da also oben ankam und den Balken betrat, renderte sich etwas. Blickte auf sein Königreich hinab. Sah die Bauern auf den Feldern, die Kinder im Fleisch spielen, die Händler stund auf Bauten. Wurde klar, dass ein Krieg all dies zerstört wird. Aus dieser Herrsching, der Grenzstreit, so unbedeutend. Spürt die Wut in seinem Körper, dass sie nicht mehr. Sie war ein Gewitterwolk und Trim, die warmklaren Himmel.
De terms aus beobachten kant. Beobachte sie ein Stunden lang, bis sie sich auflässt, an nur noch Klarheit zurücklegt. Stieg den Term hinab und skicks dat einer Armee einen einzelnen Weißen Diplomaten. Der Krieg war abgewendet, das Königreich fand Frieden. Der König hat seinen Thron, G-F-U-D-E-N-D-E-E, er Term, ist der Stillzug in dir. Ist ein Teil Diens Bewusstseins, der nicht in das Drama Diens Lebens verstrickt ist. Ist ein Haar, Perspektive, ein Ort reinen, wortfreien Bewusstseins. Ist immer da, ein Wortet darauf, das du sehen Stuffen erklimmst. Die Praxis der Meditation, insbesondere der Erwipisen Einsichts Meditation ist die Praxis. Diesen Term immer wieder zu erklimmen. Bis der Weg so ausgetreten ist, dass sie im Händem drehen erkennen. Der Raum zwischen Ries und Reaction ist unsere Freiheit. Ein Partner äußert etwas Kritisches, Ries. Das Ultimuster ist ein Sofredic defensiver Reaction. In diesem winzigen, unbeobachten Moment sitzt der impulsive Knig auf dem Thron. Doch wenn wir den stillen Zugang kultivieren, können wir ein Luck schaffen. Der Partner äußert etwas Kritisches, Ries. Wir spüren den Anflug von Schmerz und Wut. Doch anstatt zu reagieren, klettern wir mental den Term hinauf. Wir atmen tief durch. Dieser Atemzug ist der erste Schritt auf der Treppe. Wir beobachten die aufsteigende Wut. Da ist der Sturm. Wir beobachten die Abergedanken. Das sammeln sich meine Armen. Aus dieser Herrenperspektive. Können wir das groß ganz erkennen. Wir können den Schmerz unseres Partners hinter seiner Kritik erkennen. Wir können unsere eigene Verletzlichkeit erkennen. Und von diesem Ort der Klarheit, vom Thron des Stillen loskehren. Wir wollen unsere Antwort. Dass du verärgert bist. Ich sag mir und du das sagst. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was los ist? Das ist die Antwort eines wahren Königs. Einer wahren Königin. Die Entwicklung dieses Jugendbründer. Wenn sie ansehen, weil ihr energisch halten Grundlagen bründert. Menschen, die von Drama und Reaktivität leben, wurden durch ihre Reaktion angetrieben. Sie brauchen sie, mighty in den Hof zu bleiben, zu schreien und Geld zu werfen. Wenn sie sich konsequent weigern, sich auf dieser Ebene zu engagieren, wenn sie sich in ihren Termen zurücksehen und nur mighty Klarheit reagieren, finden die Dramasüchtigen keinen Treibstoff. Sie werden gelangweilt oder frustriert und such energetische Energie wanders. Umgekehrt werden Menschen, die selbst ruhig und selbstbewusst sind, ihre Fähigkeit, nicht so sehr zu reagieren, attraktiv finden. Sie werden sich unsicher fühlen. Sie wissen, dass sie ihnen ein schwieriges Gefühl oder ein Problem vortragen können, ohne dass es zu einer Explosion kommt. Sie erkennen sie als jemanden, der seinen eigenen Thron gefunden hat, und sie haben das Gefühl, ignorieren Frieden neben ihrem erregten Leben wir kurz das Termklettern. Lassen Sie sich wie ein König oder ein Königin auf. Ihrem momentenen Thron der still nieder, schließ die Augen, stell dir vor. Mitten in deinem Wesen gege es einen ruhigen, stillen Ort. Das ist der Fudiensterms. Konzentriere dich nun ganz auf den Gedankenfluss. Beobachte den Gedanken, 1 Minute lang, als würdest du auf einem hohen Balkon sitzen und den Wolken beim Vorbeisehen süßen. Gedenk zur Arbeit kann auftauchen. Betrachten als ein bauschig Wieswolk, griefen nicht, analysieren nicht, folgen nicht, neben einfach wahr. Ein Gedenk zur Arbeit, ein beobacht, eine Erinnerung kann auftauchen, ein Gespräch setzen. Betrachte sie als ein Wolk, erkennen sie in eine Erinnerung, und lass sie sich auflösen. Ein Urteil über diese Übung kann aufkommen.
Gas ist albern, oder ich Maschi ist falsch. Betrachten Sie das als ein dunkelgrau Gewitterwolk? Glauben Sie es nicht? Kippen Sie nicht dagegen. Bezeichnen Sie es einfach als Ertiel. Und Zen Sie so, wie es vorbersieht. Du bist nicht den Gedanken. Du bist der weit still blau Himmel, in dem die Gedanken erscheinen. Du bist der Zug auf dem Turm. Den Gedanken sind nur Wolken. Gibi da ist noch ein paar Augenblick. Ein Gedankenwolken steht. Du beobachtest. Die Gedankenwolk bulgest sich auf. Der Himmel ist klar. Dann entsteht ein weiterer Gedankenwolk. Das ist die Übung. So einfach und tiefgreifend sie. Jedes wenn du sie machst, stärkst du den Muskel des Beobachters. Du bahnst dir einen Weg die Treppe hinauf zu deinem Turm. Du trainierst den Thron jederzeit N-D-I-N-W-E-N-N ihren eigenen Geist beobachten können. Sind sie nicht länger sein Sklave. Und wenn sie nicht länger ihr eigener Geist sind sie auch nicht länger den Reaktionen anderer unterworfen. Sie sind frei, sie sind souverän. Und von diesem Ort der inneren Freiheit und Souveränität aus können sie beginnen, auf neue Weise zu handeln. Sie können aufräumen, die alten, dornigen Muster ihres Lebens nur zu beobachten und beginnen, bewusst einen neuen, wunderschönen Garten zu pflanzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Stück Land geschenkt bekommen. Dieses Land ist Ihr zukünftiges Leben, die Zukunft Ihrer Beziehungen. Da hauen Sie Divorce dahin. Erkennen Sie, dass es ein schwieriges Erbe ist. Es ist ein Feld voller Dornen. Der Boden ist hart und trocken, bestimmt den Scharfen. Verworrenen Aberressen, Vergängener und Teuschungen, alter Verletzungen, schmerzhafter Muster. Dies ist das Karmischfeld, das Sie gebiet haben. Ein Ergebnis all der Samen, bewusst und unbewusst, die Sie in Ihr Vorfahren gepflanzt haben. Wenn man es betrachtet, erscheint es ein Glitch, es zu reinigen, es ist aber wohl teilen. Der Instinkt sagen, sich abzuwenden, zu glauben, dass hier nie etwas schon wachsen kann und dazu geht es uns oft, wenn wir unsere Beziehungsmuster enduren. Die Geschichte ist so dick, die Dornen der Gewohnheit so scharf und verworren, dass wir uns dazu verdammt fühlen, für immer in dieser kargen Landschaft zu leben, da es gibt die Geschichte einer Frau, die genau so ein Feld bekam. Es war seit Generationen. In Familienbeziehungen und seit Menschen denken nur als Dornenbüschel bekannt. Es war ein Ort, den die Menschen mieden. Dort wächst nur scharf bissig Dornen, die in Kleidung und Hautrissen. Die Frau war arm und dieses Feld war eils. Sie besses, in der ersten Saison sah sie einfach im Rand und wohlkegt von der bravsten Arbeit. Ihr Träger schien die Dornen nur zu benutzen und sie noch dichter wachsen zu lassen, da eines Morgens. Nach einer anrachigen Nacht ging sie voller Entschlossenheit zum Feld. Sie wusste, dass sie das ganze Feld nicht in einem Tag einerwächst. Oder gar einen Jahr roden konnte. Der Gedanke war zu viel. Also fasst sie einen kleinen, fast natürlich einfachen Plan. Sie wird ein Stück Land roden. Das Draht großgenig war MIT beiden Führen darauf, süß MIT erscheinen. Dicken Händchen matcht sie sich in die Arbeit. Stundenlang schät und supst sie, ihr Muskeln schmerzen, ihr Hand wehren trotz der Handschuhe Zirkritz. Bei Sonnenuntergang hat sie es geschafft. Sie hat einen winzigen Erdkreis freigelegt, vielleicht einen Meter breit. Es war ein Insel aus klarer, dunkler Erde in einem Meer aus Dornen. Sie sah unscheinbar aus, aber es war eine NFNG, da nächsten Tag versiegt sie nicht, ein weiter Stück zu roden. Stattdessen holt sie einen einzelnen Samen aus ihrer Tasche, einen Ringelblumenzinn, den sie aufbohrt hat.
an Pflanzen genau in der Mitte Kreises, den sie geerdet hat. Sie holt Wasser aus dem Brunnen und gab ihm etwas. Zu Tier NKI, in Digi, den Tag abzieht, Dassel. Morgens rumpt sie ein weiteres kleines Stück Land direkt neben dem ersten frei. An jeden Nachmittag pflanzt sie einen einzelnen Samen der Gut, ein Zinni, ein Kosmi, ein Sonnenblumen, ein Gossen. Niemals achtet sie auf die Research Dornenflatsch, die not übrig war. Ihr ganz Welt wurde zu dem kleinen Stück Land, an dem sie arbeitet, an dem einzelnen Samen, den sie pflanzt, Monit Virgingen. Von weitem sah das Feld noch wie ein Dornengestrüpp aus. Da, wenn man kam, sah man ein wundersames Band leuchtender Farben, das sich durch das Dornengestrüpp schlängelt. Ein Garten war am Entstehen. Die Blumen zogen Bienen in die Bäder Bestbanghafen. Sie zogen Schmetterlinge in die Luft erfrischten. Ihr Wurzeln begannen, den harten Boden aufzulockern und in Aufnahmefigur zu machen. Ihr Blütenblüher fielen ewig und schaffen neuen, reicheren Mutterboden. Die kleinen, beständigen und gewassen Handlungen der Frau besiegten nicht nur das Alte. Sie schaffen ein völlig Ökosystem. Jahr später hat sich das Feld verwandelt. Die Dornen waren verschwunden und durch einen weitläufigen, wilden, wunderschönen Garten ersetzt wurden, der in der ganzen Gegend für Gesprächsstoff sorgt. Die Menschen kamen nicht nur, ihre Blumen zu kaufen, sondern einfach, die Schönheit zu bewundern, die sie geschaffen hat. Das Land hat seinen ursprünglichen Charakter nicht verändert. Aber sein Ausdruck wurde durch das Karma ihrer Gut völlig verwandelt worden. Dies ist die praktischste und hoffnungsvollste Lehre über Karma. Karma bedeutet einfach Handlung. Genauer gesagt, absichtlich Handlung. Es ist kein Schicksal. Es ist nicht vorherbestimmt. Es ist das universelle Gesetz von Ersachen wirken. Der Buddha lehrt, das ist die Absicht, Chaitanya, hinter der Handlung, die der mächtigste Samen ist. Ein Handling, die aus Gier, Hass oder Wahn geboren wird, pflanzt einen dornigen Samen. Ein Handlung, die aus Großzügigkeit, Gut oder Weisheit geboren wird, pflanzt den Samen einer Blume. Jerling hast du, ohne Isu wissen, Samen aus denen Wunden, denen Bedürfnissen und denen Ängsten gestehen. Du hast Dornensamen verstreut. Und natürlich hast du ein Dornerte angefahren. Du hast schmerzhaft Beziehungen erlebt, nicht weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil du aus Scheres heraus gestast. Die Lehre der Karma besagt, dass du dich jederzeit entscheiden kannst, einen anderen Samen zu pflanzen. Du musst nicht das ganze Feld aber nachrühmen. Das ist ein Glitch und Fort zur Verzweiflung. Du musst nur den Boden direkt unter denen fühlen rühmen, den gegenwärtigen Moment. Und in diesem gergumten Raum hast du die Wahl. Du kannst einen weiteren Dornensamen der wütenden Reaktion, des bedürftigen Greifens oder des vergörden Schweigens pflanzen. Oder du kannst einen Blumensamen der bewussten Gut, der Großzügigkeit und der klaren und mitfühlenden Kommunikation, PFLAND, Zukunft. Ihres Beziehungslebens steht nicht in den Sternen, sondern wird durch ihre Nachhandlung in den Boden geschrieben. Diesmal, wenn du die Anziehungskraft einhalten, reaktiven Musters spürst, den Wunsch, ein wütendes zu verwirklichen, dich in Kults Schweigen zu sehen. Verzweifelt noch bestätigen ist solchen, ist das ein Moment karmischer Entscheidung. In diesem Moment stehst du am Rande Dornenfelds. Der alte Weg ist ausgetreten, aber du kannst dich entscheiden, einen neuen Weg zu finden. Du kannst dich entscheiden, tief durchzuatmen, nicht zu reagieren anstatt es in einen kleinen Samen der Gut zu pflanzen, wie zuerst für dich selbst. Das ist schwer, kannst du dir eingestehen. Ich werde in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein. Das ist ein Blumen.
Dan kannst du dich entscheiden. Von diesem neuen Ort aus möchte der Welt zu integrieren. Statt einer wütenden Nachricht kannst du dich entscheiden, nichts zu sagen. Oder den Gefühl später aus einer ruhigeren Perspektive auszudrücken. Anstatt nach Bestätigung zu greifen, kannst du dir einen Moment innere Bestätigung nennen. Das sind die Samen. Sie scheinen so klein. Aber sie bedeuten alles, dass du bist dies Frau. Dein Leben ist dieses Feld. Du kannst die ernt. Die du hüt ein Fürst nicht enduren. Sie ist das Ergebnis von Samen, die wir länger Zeit gepflanzt wurden. Aber du kannst die ernt, die du nächst. Sie sind einfahren wirst, definitiv enduren. Es beginnt jetzt, mit dem nächsten Samen. Denn du PFL, und ZT dot dies ist der ultimative creative Eke. Du nimmst die Leinwand deines Lebens und entschiedest dich. Mit neuen Farben zu malen. Die alten, dunklen Farben mögen noch im Hintergrund sein. Aber du beginnst. Sie mit den hellen Pigmenten bewassen, freundlichen und weißen Handelns in Oberliedern. Mit der Zeit verändert sich das Gesamtjungle. Nehmen wir uns nun einen Moment. Seit unseren ersten Samen ausschulen, kommen Sie in Ihrem Körper zur Ruhe. Spüren Sie den festen Boden unter Ihnen. Die Erde, die immer bereit ist, einen neuen Samen aufzunehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Alltag, auf das Netz Ihrer Verbindung zu anderen, Ihrem Partner, Ihren Freunden, Ihrer Familie, dem Workfer im Supermarkt. Denken Sie an die kleinen Interaktionen, die Ihren Tag ausmachen. Jetzt lade ich Sie ein Einweg, heilig Absicht zu fassen, einen kleinen, konkreten Zusammenhang zu finden. Denn Sie morgen bewusst pflanzen kein Ende, es muss keine Großgest sein. Großgesten sind oft nicht nachhaltig. Karma baut auf dem Kleinen, dem Beständigen, dem Allglücklichen auf. Vielleicht beste Samen deren, einem Kollegen, den Sie normalerweise ignorieren. Ein aufrichtiges, herzliches Kompliment zu machen. Vielleicht beste es deren, Ihrem Partner 5 Minuten lang zuzuhören, ohne ihn zu unterbrechen oder ihr Antwort zu planen. Und ihm einfach ihr ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht beste es deren, ein Auto in Verkehr beobachten sich, ein Fadeln zu lassen, ein klein anonym Gest der Großzügigkeit. Vielleicht beste es deren, einem Freund, mit dem Sie lange nicht gesprochen haben, ein Nachricht schicken, nur ihn wissen zu lassen, dass Sie an ihn denken, an eine Antwort zu erwarten. Vielleicht ist es ein EKT der Freundlichkeit, sich selbst gegenüber. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Einfach nur still da zu sein, aneinander Ziel, als mit sich selbst zu sein. Wollen Sie hinaus? Machen Sie es konkret. Stellen Sie sich wie wie Sie es tun. Spüren Sie die Absicht dahinter, nicht etwas zurückzubringen, sondern einfach einen Tropfen Freundlichkeit in die Welt zu bringen. Ein Blumen auf Ihrem eigenen Feld zu finden Sie. Das ist Karma Yoga im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist der Weg, sich von der Vergangenheit zu befreien, in dem man bewusst seine Zukunft gestaltet. Jede Freundlichkeit ist ein Gebet. Jeder Moment der Großzügigkeit ist eine Meditation. Jedes Wort des Mikvels ist ein Schritt in Richtung eines neuen Schicksals. Du wirst nicht darauf, dass der Richtige kommt und dir einen schönen Garten schenkt. Du wirst zum Gärtner. Du pflanzt die Blumen selbst aus purer Freude am Wachsen. Und ein Feld voller schöner Blumen sieht Mahilos allen, die einen schönen Garten zu schätzen wissen. Wenn Sie mit der heiligen Arbeit beginnen, Ihren neuen Garten anzulegen, die Dornen zu entfernen und Samenregie zu sehen, werden Sie schnell feststellen, dass ein Garten ein verletzlicher Ort ist. Dies Arten neuen Trieb kennen zur Trampel. Werden Unkraut von benachbarten Feldern kann vom Wind hereingeweht werden. Ihre Energie, die Sie jetzt in
die Gartenarbeitsdecken, Kind durch die Empferungen und Dramen ändern, die is Juden sind. Dass sie auf einem jeden Feld leben, abgelenkt, werden. Für ein blahendes Beziehungen reicht dies nicht aus, sammen der Gut zu sein. Sie müssen auch lernen, den Garten zu schützen. Sie müssen die Kunst des Anbaus erlernen. Das bedeutet nicht, ein Festung zu bauen. Ein Leben umgeben von Hohensteinmauern mag so sicher sein, ist aber auch ein Gefängnis. Kein Licht dringt hinein, keine Schmetterling kommen vorbei. Das Ziel ist nicht Isolation. Das Ziel ist Urteilswerden. Dies erfordert ein tiefst dynamisches Gleichgewicht. Eine Eigenschaft, die Zen-Lehrerin Roshi, Joan Halifax, so treffend als starken Rücken und Wakefront bezeichnet, stellen Sie sich einen großen, Ihre Tenbaum wird der Mitten auf einer Wiese, hat 1000 Sturm überstanden. Was verlieth dies Widerstand betrachten Sie seinen excited Stamm. Ist dick, fest und unnachgiebig. Sein Rind ist norig und sich, noch tiefer werden können sehen. Wurzeln tief in der Erde und beziehen daraus Halt und Nahrung. Das ist sein starker Rücken. Is ist die Struktur des Baumes, sein Integrit. Is ist das, was in einem Hurrikan standhalten lässt, ohne von der Kraft des Winds umgeworfen zu werden. Is repräsentiert ihr Grenzen, ihr Prinzipien, ihr Fähigkeit, Nein zu sagen. Is ist ihr unerschütterliches Engagement für ihr eigenes Wohlgehen, ihr Weigering, verletzt zu werden oder sich selbst aufzugeben. Betrachten Sie nun deiteren blutende Baums. Sie sind weich, geschmeidig und offen. Sie zittern, in ders hemtesten Preis. Sie wenden sich der Sonne zu und empfangen ihr Licht. Sie heißen den Regen willkommen und lassen sich von ihm reinigen. Sie bieten dem Mudden Wanderer Schatten und den Singenden Vogelen ein Zuhause. Das ist die Weich. Vorderseit des Baums. Is sein Fähigkeit zu Intimate, zu Verbundenheit, zu Gefühl. Is sein Verletzlichkeit und sein Mitgefühl. Ein Baum im IT, einem Schwachen. Biegsamen Stamm wird beim ersten Sturm umfallen. Ein Baum die harten, metallischen Blättern kennt das Sonnenlicht nicht empfangen und wird keine Trost bieten. Die Kraft, die Magie und das Leben des Baums beruhen auf der Verbindung dieser beiden Eigenschaften, dem starken Rücken und der weichen Vorderseite. Is ist nicht das ein oder das andere. Is ist immer beides. Das ist das Modell eines gesunden Menschen. Viele von uns, insbesondere diejenigen, MIT der gegenseitigen Ebenbürger oder der Gefälligkeitstrends, haben Jarlian, Weich, Facade. Wir sind wie ein Pflanz an einem Stängel, ein Futz aus Blättern auf dem Boden. Wir sind sehr offen, aber auch schöpflos. Wir fühlen alles, sagen die Energie aller anderen auf, sagen ja, wenn wir Nein meinen und werden. Dabei meint tieffühlend drin. Unser Wunsch, liebevoll und mitfühlen zu sein, gründet nicht auf der Stärke der Selbstachtung, so dass es unser Lieb zu einer Form der Selbstachtung wird. Wir geben zu viel, werden nachtragend und verwechseln dies Ursprung MIT tuggend. Aber Dialekt aus Angst für Verletzungen, einen starken Rücken entwickelt. Sie sind wie ein Telefonist. Sie sind starr, wehrhaft und gepanzert. Sie können leicht Nein sagen. Sie sind autark. Aber sie haben keine Blätter. Ihr Front ist hart. Sie können keine Liebe empfangen. Sie können keine Verletzlichkeit zeigen. Sie halten alle auf Distanz, sicher zu sein, sollen aber den Preis einer sterilen Existenz auf dem spirituellen Weg geht es darum, beide zu kultivieren. Es geht darum, den starken Rücken unerschütterlicher Selbstachtung zu stärken, so dass sie können es sich leisten, ein sanft, affin und liebevoll Face zu haben, da es ist Gleichgewicht spiegelt sich perfekt in zwei wesentlichen buddhistischen tuggenden weiter, Upaka und Metta, Upakord oft mit Kakmat übersetzt. Das ist der starke Rücken. Gleichmat ist der ruhig, unerschütterliche Geist, der sich nicht von Lob und Tadel
Gewen und Verlust. Freud und Schmerzens Chaos stirzen last. Dieses die Fähigkeit, MIT dem eigenen und dem anderen. Du Leben, Anne Soffer beheben zu müssen. Dieses die Bodenständigkeit, die ist dir ermöglicht, klare Grenzen zu setzen, zu sagen, ich lieb dich, aber ich word dieses destructive Muster nicht imitieren. Und standhaft zu bleiben, ohne von Schuldgefühlen oder Angst zerfressen zu werden. Dieses das Tiefwurzelwerk, das Weis, das der Eigen Wort nicht von der Anerkennung anderer paint. Mitesgut, das ist die Sandfassade. Dieses das affin hers, der Wunsch, das alle Wesen glücklich sein mögen. Dieses die Verletzlichkeit, die ist dir ermöglicht, ander wirklich zu sein und dich mit ihnen zu verbinden. Dieses die Zärtlichkeit, die ist dir ermöglicht zu vergeben, Empathie zu empfinden und Trost zu spenden. Ich sind die weichen Blätter, die Schönheit schaffen und Schatten spenden. Langzeit hielt ich das für einen Widerspruch. Wie kann man unerschütterlich, ruhig und zugleich zärtlich und offenherzig sein? Da die Metaphor die Bewusstsein uns. Das beides nicht nur vereinbar, sondern auch voneinander abhängig ist. Die Stärke des Stems ermöglicht die Weichheit der Blätter. Es ist die Gelassenheit, die den nachhaltig und wiesmacht, statt trägt und selbstzerrisch. Und jemand in dem seinem Schirm, seinem Drama, seinen Forderungen zu dir kommt, heilt dich der Starkrücken der Gelassenheit standhaft. Du lässt dich nicht von seinem Wind mitregen. Du bleibst in deiner eigenen Wahrheit verwurzelt. Du lädst dich nicht MIT seine Ballast ein. Die Sanftfassade der Gut ermöglicht es dir, den leidenden Menschen im Schirm zu sein. Du kannst ihm Mitgefühl entgegenbringen, ohne ihm dienen, Lebenskraft zu geben. Du kannst sagen, es tut mir so leid, dass du Schmerzen hast. Ich bin für dich da, aber ich werde nicht schreien. Der Starkrücken setzt die Grenze. Die Sanftfassade bietet Liebdat-Dies ist der Tanzgesender Beziehungen. Es ist der Tanz kluger Elternschaft, effektiver Führung und wahre Freundschaft. Fördert ständig Anpassung. Bei jeder Interaktion müssen Sie sich fragen, was ist Heirentig, ein stärkerer Rücken oder ein sanfter Front? Manchmal, wenn jemand ständig Grenzen überschreitet, muss man einer sehr starken, klaren Stimme führen. Das Nein muss entschieden sein. Die Konsequenzen müssen spürbar sein. Die Sanftfassade kann einfach der Innerwunsch nach dem Wohlergehen anderen sein. Der aus sicherer Distanz aufrechterhalten wird. In anderen Fällen, wenn ein sicherer und vertrauenswürdiger Partner leidet, kann man im MIT einer sehr sanften Fassade führen und seine Verletzlichkeit und Empathie voll und gern zeigen. Im Wissen, dass die starke Fassade die ist und Jugend treit. Üben wir, dies ist Gleichgewicht in unserem eigenen Körper zu spüren. Durchur ist wies. Versteht die Sprache der Struktur und Offenheit. Nehmen Sie bitte eine bequeme Sitzposition ein. Stellen Sie Ihr Füße möglichst flach auf den Boden und halten Sie Ihr Wirbelsäule aufrecht. Aber nicht steif. Lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf den Rücken. Spür den Wirbelsäule. Stell Sie dir als den Stamm dieses großen Baumes vor. Spür vom Stiefbein bis zum Scheitel Ihr Lensch, Ihr Kraft, Ihr Word. Spür, wie den Rücken Muskulatur dich stützt. Stell dir vor, wie Wurzeln von deiner Wirbelsäule tief in die Erde wachsen und dich verankern. Spür die Stabilität, die Festigkeit, die Stillkraft. Das ist den starker Rücken. Atmen ein. Im Stillen kannst du. Ich habe ein Recht, heier sie sein. Ich bin in meiner eigenen Wahrheit verwurzelt. Ich kann standhaft und integer sein. Lenkt die Aufmerksamkeit nun auf den Körpervorderseite. Den Brust, den Hers, den Kell, den im Bauch. Entspann sie bewusst. Les jegliche Verspannungen. Lass den Schultern nach unten.
Weg von denen Ohren sinken. Stell dir vor, den Körpervorderseite ist wie die Oberfläche eines stillen Sees, offen zum Himmel. Oder wie die weichen Blütenblätter einer Blume, die sich der Sonne öffnen. Das ist den Weich Vorderseite. Atmen diesen Raum hinein. Spür die Verletzlichkeit, die Offenheit, die Fähigkeit zu fühlen. Im Stillen kannst du dir sagen, mein Herz ist offen für Verbindung. Ich kann sanft und empfänglich sein. Ich kann mutig lieben. Spür nun beid gleichzeitig, den starken, stablen, geerdeten Rücken und die Weich. Affin, empfänglich Vorderseite. Spür, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Die stärkt den Rückens gibt dir genetische Sicherheit, den Vorderseite weich zu halten. Die Weichheit deiner Vorderseite verhindert, dass den stärkt zu einer starren Rüstung wird. Halt. Dies ist Gefühl für einen Augenblick. Dies ist die Haltung deiner Kraft und deiner Emma. Versichern Sie dies wirklich. Sich dieser Dynamik in Ihren Beziehungen bewusst zu werden. Wenn Sie sich überfordert oder verärgert fühlen, fragen Sie sich, wo brauche ich einen stärkeren Rücken? Wenn Sie sich isoliert oder geschützt fühlen, fragen Sie sich, wo könnte ich mir ein weicher Fassade leisten? Dies ist ein lebenslanges Üben der Kunst, zum großen Baum zu werden. Indem du dieses Innergleichgewicht kultivierst, schaffst du einen kraftvollen, schönen und sicheren Raum in dir und dich herum. Du hast den Garten angelegt und einen Zaun der Weiche errichtet, ihn zu schützen. Mit dieser neuen Kraft können wir nun auf die Zerbrechungen stark unsere Vergangenheit zurückblicken, nicht als Ding, die man wegwerfen muss, sondern als kostbare Materialien, die zu Ehren und mit Gold zu erstrahlen gilt. Wir haben uns einen starken Rücken und eine weiche Fassade aufgebaut. Wir haben ein Gefühl von Sicherheit und Widerstand entwickelt. Von diesem neuen, stabileren Boden aus können wir es uns nun leisten, etwas wirklich Radikales. Tun. Wir können auf die Geschichte unserer eigenen Liebeskummer zurückblicken, auf die Momente, die uns erschüttert haben, auf die Wunden, die wir so sehr zu verbergen versucht haben, und wir können beginnen, sie in einem völlig neuen Licht zu sehen. Wir können beginnen, sie nicht als Kälterschaum, sondern als tiefer und einzigartiger Schönheit zu sehen. Stellen Sie sich an, einfach. Liebt one Tischel VOR? Sie ist ein schlichtes Objekt aus Erde und Feuer, das sie gehört seit Jahren zu ihrem täglichen Ritual. Sie liegt perfekt in ihren Händen. Eines Tages rutscht sie einen aus der Hand, fällt zu Boden und zerspringt in ein Dutzend Scherben. Ihr Herz bricht mit. Die Ganzheit ist dahin. Die Vollkommenheit ist zerstört. Der unmittelbare Instinkt ist, die Scherben aufzusammeln und wegzuwerfen, den Verlust zu betrauern und Ersatz zu suchen. Aber sie wissen, dass es nie wieder so sein wird wie zuvor. So behandeln wir unser Herz, wenn es gebrochen ist. Wir empfinden irreparablen Schaden. Das Gefühl, verdorben wäre zu sein. Wir wollen die Beweis verbergen, vergessen, dass es jemals zerbrochen ist. Aber in Japan gibt es eine alte Kunstform namens Kintsugi, was so viel bedeutet mit Gold verbinden. Es ist eine Philosophie und ein Repertoire-Methode, die Bruch und Ausbesserung als Ziel der Rechengeschichte Gegenstandes betrachtet, nicht als etwas, das man verbergen sollte. Wenn ein geliebtes Stück Keramik Kintsugi der Meister klebt die Teil nicht wieder zusammen, Geiris zu verbergen, sondern setzt sie mit einem Spezialak, der mit Gold, Silber oder Plattenpulver vermischt ist, sorgfältig wieder. Sie meinen, der Prozess ist langsam und erforschend. Jedes zerbrochene Stück wird gewürdigt. Jeder Riss wird sorgfältig mit Edelmetall gefüllt. Das Ergebnis ist der Temperament. Die EINST zerbrochene Tische wird nicht nur repariert, sie verwandelt sich. Die zerfliegen, gesagten Linien des Bruchs sind dann kein Gold drin.
Die Schale ist schöner, wertvoller und widerstandsfähiger als Zuver. Die Narben wurden nicht verborgen, sie wurden belüftet. Sie wurden zum schönsten Teil des Objekts. Sie erzählen ein Geschichte von Trauma und Genesis, von Überleben und Wiedergeburt. Ein künstlicher Meister versteht, dass das Objekt sein. Tiefst Zelle gerad im AKD zerbrechen und Wiederzusammens erhält. Dies ist der Weg des mitfühlenden Herzens. Dies ist die spirituelle Praxis, das eigene Leben zu betrachten. Den Hirschmers, den tiefsten Wunden, die Momente, die den Unschuld erschüttert haben, das sind den Riss. Solange du sie als Beschämend und Vollkommenheiten betrachtet. Du hast Versicht, sie zu vertuschen, so zu tun, als Rennen. Sie nicht da. Du hättest Angst, ander keinten den Riss Zen und dich verwortlos. Verbeschädigt HALTE und die Kunst des Konsumgebet, ein Revolution einleiten. Sie lädt dich ein, die Narben nicht länger zu verstecken, sondern sie mit Gold übermalen. Das Gold ist die Weisheit, das Mitgefühl und die Kraft, die du aus deinen Erfahrungen gewonnen hast. Das Gold ist das Mitgefühl, das du jetzt verändern findest, die Leiden. Das Gold ist die Widerstandskraft, die du in dir entdeckt hast, als du dachtest, du hättest nichts mehr. Das Gold ist die Selbstliebe, die du gerade jetzt, in diesem Moment, entwickelst. Urslen wir die Geschichte eines Manns, dessen Herz in seiner Jugend durch einen schweren Wert gebrochen wurde. Die Frau, der Liebe und Erden wollte, verlieh ihn plötzlich und grausam für seinen besten Freund. Der Bruch war nicht rein, sein Vertrauen in Liebe, Freundschaft und sein. Eigens Urteilswerden wurde gut zum Zerstört. Jahrelang lebte als gebrochener Mann. Wurde sinnig und zirkelten. Hat Dates. Lieber nie jemanden in sich hören. Hat panische Angst davor, nicht gebrochen zu werden. War wie die Scherben einer T-Shell, die in ein dunkel Kist gecket und auf einem Dachboden versteckt wurden. Versicht die Scherben für weiterem Schaden, Zubi EWAN.IANIs Tagstraff am Keramikgrün. Ruhig ausgeglichen Art zogen an. Schlieglich Erzli, Geschicht, die Geschicht, Seins Drosum, Zusammenbrüchs. Wird hat Mitleid, oder wie elect, Art abschrecken. Durch seinen Schäden, Statusen hört sie. Meitira, tiefer Aufmerksamkeit zu. Als fertig war, sig Senior. Zeigst du mir das Dank. Die Freit verblufften. Niemand hat Jesu verderm gebeten, die zerbrochenen Teil zu sein. Zeigern begann mehr zu erzählen. Nicht nur die Geschichte, sondern auch sein Gefühl. Die Scham, die Wut, die Tief und alten Trauer. Als ich der die scharfen Kanten seines Sadismus, die gesagt Lenny seines Misstrauens. Sie versigt nicht, ihn zu heilen oder ihm zu sagen, soll darüber hinwegkommen. Sie sah einfach bei ihm an Schenkem einer Ehrfurcht, da nie über erfahren hat, Raum für seine Zerbrochenheit. Im Mitgefühl war wieder erst Hotch von Goldlack. MIT derzeit in der Sicherheit ihrer Akzeptanz begann selbst die Arbeit zu tun. Ging zur Therapie. Begann zu meditieren. Lernt zu vergeben, nicht für sie, sondern für sich. Selbst. Begann zu erkennen, wie diese Erfahrung so schmerzhaft sie auch war, in gezwungen hat. Ein Charakter stark und eine Fähigkeit zur Selbstreflexion zu entwickeln, die sonst nie gehabt hat. Erkennt, dass ein Hirschmers zu einem mitfühlenden Menschen gemacht hat, baut sich Stück für Stück wieder auf. Und verfolgt die Linien seiner alten Wunden mit dem Gold dieser neuen Weisheit. Sein Sinnesmus, which einem gesunden. Urteilswerden, sein Zerkaltung, which einer stillen stärk. War immer noch derselbe Mann dieselbe Kischel,
Da nun lugtetten sein tiefsten Riss in einem lugtenden goldenen Licht. Hat sein Geschicht nicht ausgelöscht. Hat sie beleuchtet. Und entdeckt, dass wieder leben kann, nicht MIT der Nunschuld seiner Jugend, sondern MIT der Tiefen. Andere westlichen und viel schöneren Lieb eines Zugehörs. Dies ist die ultimative Alchemie des Spirituellen. Ouijas, ist die Lehre im Herzen der Mahayana Tradition. Das Leiden, Dukkha und Aufgrung, Bodhi, sind nicht getrennt. Das Samsara und ihre sind Weisheit der Medaille. Den tiefsten Wunden sind kein Hindernis für den Erwachen, sondern das Tor dorthin. Der Schlamm des Leidens ist der fruchtbare Boden, auf dem der Lotus des Mickels erblühen kann. Du brauchst nicht darauf zu warten, dass ein Meister kommt und dich heilt. Du trägst das Gold in dir. Ist der Mut, den du zeigst, in dem du heier bist und suchst. Ist dein Lieb, die du lernst, in den Hers du gegen. Beginnen wir jetzt MIT dieser heiligen Kunst, der Kintsugi. MIT einer sanften, heilenden REF-AO-N.KO MN Kripper. Stell dir vor, du bist in einer ruhigen, schönen Studio, erfüllt von sanftem, warmem Licht. Vor dir steht ein Tisch, und auf diesem Tisch liegen die silberschönen Stück deines eigenen Herzens. Hebe vorsichtig und mighty großer Erforschen. Der grünen Scherben und dieses Stück steht für einen besonderen Kummer. Einen besonderen Moment der Erschütterung in deinem Leben. Spür sein Gewicht in deiner Hand. Sie sehen scharfen Kanten. Erken den Schmerz dieses Bruchs und Sage im Stillen. Ja, das ist passiert. Das hat wehgetan. Stellen Sie sich vor. Sie halten ein kleines Shell mit flüssigem Gold neben sich. Dieses Gold ist Ihr Weisheit, Ihr Widerstand für Ihr Mitgefühl. Tauchen Sie einen feinen Pinsel in dieses Gold und beginnen Sie. MIT größte Sorgfalt und Zärtlichkeit, die abzubrechen Chanti des Stücks. Das Sie in der Hand halten, nachzeichnen, wenn du die Linie mighty Gold nachzeichnest. Erinnert dich an ein Weisheit oder Kraft, die du aus dieser schmerzhaften Erfahrung gewonnen hast. Hat sie dir die Bedeutung deiner eigenen Intuition gelehrt? Zeichne diese Linie mit Gold nach. Hat sie dir gesagt, wo die wahren Freunde sind? Zeichne diese Linie mit Gold nach. Hat sie dich gezwungen, ein Stärke in dir zu entdecken, von der du gar nicht wusstest, dass du sie besitzt? Zeichne diese Linie mit Gold nach. Hat sie den Hers erwägt und dich mit Pilander für das Leidander gemacht? Zeichne diese Golden Linie T, D, Li, A, Mi, A. Betrachten Sie die Scherb nicht als beschädigten Gegenstand, sondern als ein wertvolles Artefakt, das restauriert wird. Nimm nun ein weiteres Stück, das zum ersten passt, und mach das halt. Vermeide den Gold deiner harterarbeiteten Weisheit, aber die Gibberschen Kanti. Sie dann, wie sie zusammenpassen, einleuchten golden Naht, Brillfaft nun zwischen ihnen. Du lässt den Bruch nicht aus. Du feierst ihn. Du erst die Ries. Du machst den Geschicht heilig. Du setzt diesen Prozess fort, Stück für Stück, bis den Hers wieder ganz ist. Aber es ist eine neue Art an Ganzheit. Es ist ein Kintsugi Ganzi, stärker und schöner als über. Gemistert MIT der Lugtenden. Goldenen Kart ihres eigenen Überlebens. Behält dieses Bild im Kopf. Den Hers ist kein Geberschens Ding, das man verstecken muss. Es ist ein Meisterwerk. Jede Narb ist ein potenzieller goldener Faden. Und wenn du dich so siehst, wirst du andere ansehen, die Schönheit eines gehaltenen Herzens zu schätzen wissen. Da selbst mit dieser schönen Perspektive keine neue Riss entstehen. Das Leben geht weiter. Der Schmerz kommt immer wieder. Wir gehen wir also wies MIT neuen Brücken.
Wir müssen lernen, dem unvermeidlichen Schmerz des Lebens und dem Leid, das wir selbst beherzigen, zu unterscheiden. Wir müssen den zweiten Pfeil kennenlernen. Selbst MIT einem Herr sein, das MIT Goldgehalt ist, einem Herr sein, das tiefst Mitgefühl für sich selbst gelernt hat. Werden das Leben immer wieder Momente scharfen, andere Worten Schmerz bescheren. Ein wunderschöner Kindsschussel. Kennen immer Loch vom Tisch gestigen. Ein unbedachter Kommentar eines geliebten Menschen. Ein plötzliche Zurückweisung, ein Plan. Der scheitert, dies den Sinn, ein unvermeidlicher Ziel der menschlichen Erfahrung. Sie sind, wie Baudelaire, der Erstpfeil. Stellen Sie sich wie Sie spazieren friedlich durch einen Wald. Sie kümmern sich ihre eigenen Angelegenheiten und genießen das Sonnenlicht, das durch die Blätter fällt. Plötzlich, aus dem Netz, fliegt ein Pfeil durch die Luft und trifft sie am Arm. Der Schmerz ist unmittelbar, stechend und schockierend. Sie schreien auf. Das ist der Erstpfeil. Dies ist das Schmerzterrenus selbst. Die Trennung, die Kritik, der Jobberlust. Is tut. Weil is es real. Und in diesem Leben können wir dem ersten Pfeil nicht immer ausweichen. Wir sind verletzlich und die Welt ist unberechenbar. Doch was tun die meisten von uns dann? Wenn wir das sehen und aus der ersten Wundplatten, sehen wir einen zweiten Pfeil aus unserem Käfer. Wir betrachten ihn. Wir untersuchen ihn. Dann stecken wir an dem IT großer Überlegung genau in derselben Stelle selbst zu. Dies ist der zweite Pfeil. Der zweite Pfeil ist unsere Reaktion auf den ersten. Is ist die Geschichte, die wir uns über den Schmerz erzählen. Nach dem ersten Pfeil einer Trennung ist der zweite Pfeil der Gedanke. Ich würde für immer allein sein. Der dritte Pfeil lautet, might mir stimmt etwas grundlegend nicht. Der vierte, ich heit das kommen sein müssen. Ich bin so ein Idiot. Der fünfte ist, stundenlang durch die sozialen Medien zu scrollen und uns selbst zu quälen. Der sechste ist die giftige Wut, die wir kultivieren, indem wir Fehler immer wieder durchspielen. Das ist der Pfeil des Grübelns, der Schuldzuweisung des Selbstmitleids, der Katastrophisierung. Buddhas Tieferkenntnis war, der erste Pfeil ist schmerzhaft, der zweite jedoch optional. Die erste Wund ist unvermeidlich, aber die zweite. Die dritte und die vierte Wund, sie sind selbstverschuldet. Der Großteil unseres tiefsten und langwierigsten Leidens und Beziehungen rührt nicht vom ersten Arenas her, sondern von der Salve zweiter, die wir uns anschließen, selbst zufügen. Betrachten wir das ganz einmal in einem modernen Kontext. Du schickst jemandem, mit dem du zusammen bist, ein verletzlich, herzlich Essen ist du siehst, wie die drei kleinen Punkte erscheinen, und dann wieder verschwinden. Stunden vergehen. Keine Antwort. Der erste Pfeil ist der Schmerz, als ob die Nachricht auf geliesenste Hand geblieben war. Es ist ein kleiner Schmerz der Ebene der Unsicherheit. Es ist real, jetzt kommt eine Entscheidung. Nimmst du den zweiten Pfeil? Der zweite Pfeil klingt so, sie ignorieren mich wohl. Sie respektieren mich nicht? Ich wusste, dass ich sie stray. Ich bin so bedürftig. Was habe ich falsch gemacht? Wie ehrlich sind sie mit jemand anderem zusammen? Ich kann nicht glauben, dass ich mich so verletzlich gesehen habe. Das mache ich nie wieder. Innerhalb weniger Minuten hast du aus einem kleinen, zweideutigen Arenas ein Auswachsen Katastrophe aus Selbstzweifeln und Groll gemacht. Du hast dich mit einem Dutzend Pfeilen an den Inner. Well, ist nun ein Schlagfeld. Der anfängliche kleine Schmerz wurde von deinem eigenen Verstand tausendfach verstärkt. Der Weg der Weisheit bestet nicht darin, ein so dick Rusting zu entwickeln, dass der erste Pfeil dich niemals treffen kann. Das hieß, keine Wakefront zu haben, ein Telefonmess zu sein, unfähig zu fühlen oder zu verbinden.
Der Weg der Weisheit beste Daring. Selbst de trainier in den Stick de ersten Files zu spieren. Honest sofort nach dem zweiten Switchi. Aria fen.is gedarum. Einhellig Pause zwischen dem Irenes und unserer Reaktion darauf zu schaffen. Ist ein Moment radikaler, bewusster Akzeptanz der empfänglichen Ouch. Wenn der erste Pfeil trifft, ist die Klutreaktion einfach zu sagen, Ouch, Gas tutwa, das ist els. Man analysiert nicht Sofort wetut oder waste. Schuld oder wastes bedeutet für den Gesamtsuchen. Du kommst dich einfach die Primberwand. Du atmest. Du nimmst den Schmerz wahr, das Engel in deiner Brust. Die Hitze in deinem Gesicht, das hohe Gefühl in deinem Medien. Du verholst dich mit dem Gefühl ein Senators. Du auf dem Schlachtfeld ein Frischwand behandelt. Du bist sanft. Du bist freundlich. Du erkennst. Der Schmerz ist da. Dadurch unterbrechen sie die gewohnte Reaktion. Sie unterbrechen die geschickten Maschinen der Egos, die gern aufgerechtigten und Dramen spinnt. Sie bleiben bei den Rodaten der Erfahrung, anstatt sich in die chaotische Welt der Interpretation zu stürzen. Das ist nicht einfach. Die Gewohnheit, den zweiten Pfeil abzuziehen, ist tief verwurzelt, where üben sie unser ganzes Leben lang. Daher ist das Training sanft und repetitiv. Jedes Mal, wenn sie sich dabei ertappen, einen zweiten Pfeil abgeschlossen zu werden. Jedes Mal. Wenn sie sich in einer Spiral ängstlicher Wind oder ärgerlicher Wiederholungen wiederfinden, schicken sie nicht gleich einen. Dritten Pfeil AB. Ich bin so schlecht in Akzentkeit. Sie erkennen einfach sanft. Zweiter Pfeil. Und legen in AB. Sie konzentrieren sich wieder auf ihren Atem. Sie spüren wieder das Rohgefühl der ersten Wand. Und sie beginnen von vorn. Diese Praxis verändert ihr Beziehungslandschaft grundlegend. Sie macht sie unglaublich widerstandsfähig. Sie können mit dem Herzen mehr Risiken eingehen, weil sie wissen, dass sie zwar von einem ersten Pfeil getroffen werden könnten. Aber die Wahl haben, ob sie es zu einem offenen Krieg eskalieren lassen. Sie freuen auf, anderen die Schuld für all ihr Leid zu geben, weil sie erkennen, wie viel davon sie selbst dazu beitragen. Sie werden ein sicherer Mensch im Umgang anderen, weil sie weniger reaktiv sind und weniger dazu neigen. Andere Zieljusen und Vorwürfen zu überwerfen, da es ermöglicht ihnen, Situationen klarer zu sehen. Ohne den Ratschen das, der zweiten, dritten und vierten Pfeils könnten sie feststellen, dass die nicht Antwort auf ihr SMS einfähig, unpersönlich Erklärung hat. Vielleicht wäre Telefon leer, vielleicht wären sie in einer Besprechung, in dem sie keine Geschichte erfinden. Lassen Sie Raum für die Realität. Lassen Sie uns jetzt üben, zwischen diesen beiden Pfeilen zu unterscheiden. Kommen Sie in einen Ort der Still. Lassen Sie Ihren Atem leicht und natürlich sein. Ich lade Sie ein, sich in einen kleinen Beziehungsschmerz zu erinnern, den Sie kürzlich erlebt haben. Ein erster Pfeil. Es kann eine Situation sein, in der Sie sich missverstanden fühlten, einen kleinen Kauschung oder ein Moment, in dem Sie sich übersehen fühlten. Wenn Sie etwas relativ Neues, aber nicht übermäßig Traumatisches, verbinden dich zunächst mit der Erinnerung an den ersten Pfeil. In dem Moment, als es passierte, der erste Stick. Spür das Aua in deinem Körper. Wo hast du es gespürt? Im Hals, im Bauch, in der Brust? Sei dir dieses roh, körperlich Schmerzgefühl einen Moment lang bewusst. Das ist der erste Pfeil. Ist sauber. Ist einfach. Erinnern Sie sich nun ehrlich an ohne Vorurteil daran, was alles nachts in Ihrem Kopf passiert. Welches wären die zweiten Pfeil, die Sie in sich selbst abgeführt haben? Haben Sie ein Geschichte über Ihr eigenen Intelligenz erfunden? Ich bin so ungeschickt. Haben Sie ein Geschichte über die Bosheit der anderen Person
erfunden. Sie haben das mit Absicht mit zu verletzen. Haben Sie ein Katastrophendenkt über die Zukunft erfunden? Das bedeutet, dass der Beziehung zum Scheitern volatil ist. Haben Sie gegrübelt und das Arenas immer und immer wieder durchgespielt und jedes Mal mehr Details und mehr Schmörs hinzugefügt. Bersigen Sie den reinen Schmörs der ersten Files behutsam vom Chaotischen, komplizierten viel größeren Leid der zweiten Files zu trennen. Wenn Sie, wie viel Leid Sie selbst zur Situation beigetragen, in dies ist keine Übung in Selbstvorfinden. Es ist eine Übung in Befreien. Sobald du erkennst, dass du derjenige bist, der den Bogen heilt, erkennst du, dass du auch derjenige sein kannst, der ihn niederlegt, fassen Sie sich ein sanft Absicht. Wenn Sie das nächste Mal den Stick eines ersten Pfeils spüren, Sie ein Pause einzulegen, einen einzigen bewussten Atemzug. In diesem Atemzug können Sie sich sagen, das ist ein erster Pfeil, ist Tatwa. Ich würde in diesem Moment nicht nach dem zweiten greifen. Sie können eine Hand auf Ihr Herz legen und das Aue einfach Ihr GE in dies ist ein Übung tiefen Selbstrespekts. Es ist die Kunst, kein Leid aufs andere zu helfen. So bewahren. Sie Ihr Herz in einer Welt, die Ihnen unweigerlich Pfeil in den Weg schiebt. Wenn Sie dies meistern, werden Sie feststellen, dass Sie immer weniger von der Außenwelt brauchen, sich sicher zu fühlen, weil Sie zu Ihrem eigenen sicheren Hafen werden. Sie bauen sich einen Seufzer in Ihrem Inneren, ein Insel des Friedens, die Sturm der Welt nicht wegspülen können. Nach all dieser Reis, durch unsere Vergangenheit, unsere Wunden, unsere Muster und unsere Gewohnheiten, erkennen wir die Kultivierung unseres eigenen inneren Heiligtums. So lange wären unsere Beziehungsmuster von einer Suche nachschauen. Bestimmt. Wir wären wie Schiffbrückig, die verzweifelt den Horizont nach einem rettenden Schiff oder einem Ufer absichten, in dem wir anlegen konnten. Wir suchten nach einem Partner, der uns ein Zuhause, unsere Sicherheit und unsere Quelle der Beschäftigung bietet. Die Suche nach Auen, geboren aus einem Gefühl innerer Heimatlosigkeit, ersucht die Energie der Bedürftigkeit. Und Bedürftigkeit, ein tiefes Verlangen nach etwas, außerhalb von uns selbst, ist genau der Nahrung Ebi. Nach der Sie sagt, die ein gültig und nachhaltig Vermilderung unseres Anziehungsmusters kommt. Wenn wir aufhören, den Horizont abzusichern und anfangen, unsere eigene Insel zu bauen. Es ist die Entscheidung, nicht mehr Flüchtling zu sein und souverän zu werden. Es ist die Praxis, ein Selbst zu kultivieren. Das bedarf, weil wir soziale Wesen sind. Aber nicht Bedürftigkeiten wegen seinen Grundlegenden Wohlbefindens. Stellen Sie sich einen Leuchtturmwärter vor, der auf einer kleinen, felsigen Insel meilenweit vom Festland entfernt, auf den ersten Blick wirkt sein Leben einsam. Aus der Sicht der Landbewohner ist isoliert, abgeschnitten, ein bemitleidenswerter Mensch. So sieht die Welt oft einen Single oder jemanden, der mit selbstzufrieden ist, die dort überschauen wir uns das Leben der Leuchtturmwärters genauer und sonst wie uns. Wie erlegt, nahm den Job aus einem Gefühl der Versagen einer Flucht wie einer Welt, die ihn verletzt hat. Auf Verbrauch sein TAG damit, auf das Festland zu starren, sich nach den Booten zu sehnen, die zu besser kommen und den Schmerz seiner Einsamkeit zu skirren. Sein Lektor einfleckte. Arbeit, die schweren Herzens erleidet. Sein Energie war ein die Mangels, die war tens DOCHE mein Teacher sei in dort sich etwas. Wendet sein Aufmerksamkeit von der fernen, unerreichbaren Käste in der Insel zu, auf der sich befindet. Einem wird klar,
Das dieser kleine Felsbrocken sein ganz Welt ist und in Twitter als Gefängnis oder als Königreich betrachten kann. Entscheidet sich für das KNIG reicht ab. Let einen kleinen Garten in einem Stück Erde und das in einer Felsbalti findet und entlang der Erde robust Gemüse und widerstandsfähige Blumen. Beginnt die Bücher zu lesen, die im Leuchtturm verstaut sind. Großwerk der Philosophie, Poesie und Adventure-Geschichten. Lernt die Zielgoal in ihrem Ruf zu erkennen. Beginnt seine eigenen Gedanken in einem Tagebuch niederzuschreiben. En words Schüler seines eigenen Geists und die weiten Meers und Himmels in Herren. Lernt sich selbst einfähig, köstliche Mahlzeiten zu kochen. Findet Tiefzufriedenheit im Rhythmus seiner Pflichten. Das Polieren der großen Lenz. Das Entzünden der Lampe in der Dämmerung. Das Gefühl der immensen Brandwerdung. Und die Schins seiner RBEIT dort sein Leben dreht. Sich nicht mehr das, was ihm auf dem Fesseln fällt. Dreht sich den Reichtum, den auf seiner Insel kultiviert. Hat sich ein Zuhause in sich selbst geschaffen. Seine Einsamkeit hat sich von Einsamkeit einreicht. Frucht der Einsamkeit verwandelt. Und heiligt die Magie. Sein Beziehung zu seiner Arbeit. Zum Licht selbst verändert sich. Ist nicht mehr nur ein Hüter der Flamme. Ist die Flamme. Sein Innerzufriedenheit. Sein Selbstgedanke. Sein Stillfreude. All das flieht in das Licht. Das von seinem Turm ausstrahlt. Das Licht wird unglaublich gleichmäßig klar und hell. Dieses kein Verzweifelt Signals der Rettung mehr. Dieses ein zuversichtliches, unerschütterliches Luftführer der Führung und Sicherheit. Die sie Lut auf sie spüren diesen Unterschied. Sie werden nicht nur von seinem Licht geleitet. Sie werden davon inspiriert. Sie spüren die Qualität der Menschen, durch Hutet. Sie beginnen vom Hüter des städtischen Lichts zu sprechen. Und wenn der Hüter nicht brauchen stellt fest, dass immer mehr Schiff in seiner Bucht und Körnen und Seelut in Landrunner. Nicht aus Mitleid, sondern aus dem aufrichtigen Wunsch heraus, sein friedlich in sich geschlossen Energie zu spüren. Sie bringen das Wort Ebrach Geschichten, Freundschaft und Verbundenheit, die an nicht mehr wie ein hungriger Empf geht, sondern die ein Kind einen Wordenträger Empf. Brach die Schiff für seinen Zweck, aber nicht für seinen Frieden. Diesen Sosten wollen wir erkennen. Die Insel im Inneren ist die Innerwelt. Ausgeste MITL, was du brauchst, dich in deinem eigenen Wesen wohlzufühlen. Dieses Einzelflixer, den du dir Stein für Stein baust. Die Bücher im Riegel der Leuchtturmwörter sind die Weisheit, die du kultivierst. Die Praktiken, die Philosophien, die Lehren wie dies, die du aufnimmst und dir zu eigen machst. Der Garten ist dein Kreativität, dein Hobbys, die du nur aus Freude tust, nicht Anerkennung zu finden oder ein Publikum zu gewinnen. Das Tagebuch ist dein Selbstreflexion, dein Achtsamkeitspreis, dein wachsende Freundschaft MIT, deinem eigenen Geist, die einfähig. Köstliche Mahlzeit ist die Art und Weise, wie du lernst, deinen eigenen Körper respektvoll zu pflegen und denigrieren. Das Polieren der Lenz ist dein Sinn für Zielstrebigkeit, dein Arbeit in der Welt, die dir Sinn gibt. Blaskels von jeder Beziehung, wenn sie ein Gott aus der Insel haben, verändert sich ihre Gesamtenergie. Sie hören auf, ihre Kraft, ihre Aufmerksamkeit, ihre Hoffnung in die Welt zu verschieden und darauf zu werden, das Gemmen das Lockstoff. Sie werden in sich geschlossen und dadurch magnetisch. Sie strahlen eine Energie der Ganzheit aus, nicht die Mangels, und spüren das. Sie spüren, dass sie wandeln nicht erwarten, dass sie ihr Unterhaltungsquell, ihr Therapeut, ihr Elternteil oder ihr Retter sind. Sie kommen sich bereits ihr eigenen Insel. Das gibt ihnen unglaublich. Viel Sicherheit und macht sie attraktiv. Es gibt anderen die Freiheit, sie selbst zu sein. Anstatt in ihrem Brabantstrama
ein Roll spielen zu müssen. Dies ist die Höchstform gewesen. Was der Buddha als Zufflucht bezeichnet. Die traditionelle Zufflucht liegt im Buddha, dem Potenzial. Zur Erlichtung in allen Wesen, dem Karma, die Wahrheit, die Lehren und die Santé, die Gemeinschaft der Praktizierenden. Die Kultivierung der Insel im Inneren ist der Vernerlichung dieser Zufflucht. Du findest den Buddha in deiner eigenen weisen Natur. Du findest die Domain den Wahrheiten, die sie durch ihre eigene Selbstreflexion entdecken. Sie finden diesen Hein den verschiedenen Teilen deiner selbst, mit denen du dich angefreundet hast, deinem inneren Kanzler, deinem inneren Gelehrten, deinem inneren Elternteil, der Gemeinschaft auf deiner Insel leben. Wenn du Zufflucht in dir selbst gefunden hast, suchst du nicht länger Rettung bei NDEN. Während einen Moment Zeit, unsere eigene Insel zu besuchen und vielleicht ein Bellstock mitzubringen. Schließ die Augen. Wunderschön, friedlich Insel VOR. Umgeben von einem weiten, ruhigen Meer. Das ist die Insel. Sie ist dein unwirkliches Zuhause. Spür den festen Boden unter dir. Spür dein Meerespreis. Das ist dein Geburtsrecht auf Frieden. Schauen Sie sich jetzt, was befindet sich derzeit auf Ihrer Insel? Ist sie etwas karg? Ist sie MIT den Trümmern vergangener Sturm bestehen? Sehen Sie ehrlich und wie hat's M.WIR worden non-bewusst ein wichtiges Modellstück auf dieser Insel platzieren? Ein Kell innerer Kraft. Ich werde Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Ich lade Sie ein, das Ausschulen, das Sie gerade dringendsten bändigen. Stellen Sie sich vor. Sie stellen einen bequemen, stablen Stall auf Ihrer Insel, mittig aufs Meer. Dieser Stall steht für Ihre Praxis der Still, der Meditation. Dies ist der Ort, an den Sie immer wieder zurückkehren können, einfach zu sitzen, zu atmen und zu beobachten. Wir gedenken an Ihnen vorbeiziehen, animikersen zu werden. Wenn Sie in dort Wortet auf C.st ilien, Sie sich will. Sie bauen ein kleines, Schunsbackerigel. In die Regel stellen Sie die Backer, Lehren und Gedich, die Ihnen Weisheit und Trost geschenkt haben. Dies repräsentiert Ihre Bindung zu einer Weisheit, die größer ist als Ihr eigenes Ego. Dies ist Ihre innere Bibliothek der Wahrheit. Wie erlegt Sie einen Pfad, der sich durch die Insel schlängelt, Ihnen Wanderweg. Repräsentiert Ihre Verbindung zu Ihrem Körper und zur Natur. Dies ist Ihr Engagement, sich zu bügen. Frisch Luft zu atmen in der physischen Welt verankert zu bleiben. Wie erlegt stehen in der Mitte der Insel ein Workbank, ein Verschreib, ein Musikinstrument und ein Staffel. Dies repräsentiert Ihre Kreativität, Ihren einzigartigen Ausdruck. Dies ist Ihr Versprechen in sich selbst, nicht für Applaus, sondern aus Freude am Schaffen, selbst zu schaffen. Wollen Sie eins Davon oder ein eigenes und installieren? Sie ist auf Ihrer Insel. Sehen Sie es, fühlen Sie es, wissen Sie, Gas ist in gehört. Dies ist ein AKT für Selbstliebe. Dies ist ein Zeichen davor, dass Sie sich dazu verpflichten, Ihr eigenes Zuhause einzurichten und Ihren eigenen Frieden zu pflegen. Nehmen Sie sich vor, diese Insel jeden Tag zu besuchen und sei es nur für 5 Minuten. Setzen Sie sich in Ihren Sessel. Lassen Sie in Ihrem Backeriegel, gehen Sie Ihren Weg, beruhen Sie Ihr kreativen Worksuch. So bauen Sie Ihren Leuchtturm. So stabilisieren Sie eigenes Licht. Von diesem Ort des inneren Reichtums aus kannst du dich der Welt MIT auf einem Herzen und starken Rücken stellen. Du kannst tief und mutig leben, denn du weißt, dass du, egal welcher Sturm kommt, ein Insel hast, so du zurückkehren kannst. Du hast ein Zuhause in dir, das dir niemals Gentleman werden kann.
Du bist kein mehr, der einen Hafen sagt. Du bist der Hafen. Und das verndert Eils. 18. Der Tanz der Leer und Form. Lieben an den Haften, wir haben unsere Insel in uns aufgebaut. Wir haben gelernt, Gritten zu pflegen, Lampen zu polieren und in ihren stillen Ufern Trost zu finden. Bond der Sicherheit, da es ist inneren Hafens aus, kennen wir nun MIT neuen Augen auf Gasweed. Unberechenbare Meer der Besihungen blicken. Wir sind kein verzweifelter Seemann der same Sturm versteht. Noch ein durstiger Schiffbrüchiger, der versagt, sein Wasser in einem undichten Eimer aufzufangen. Wir können einfach dem Meer zu schauen. Und was uns aufgilt, ist ein herrlicher, junger Rhythmus, das Stiegen und Fallen der Gesellen. Wie ein Well sich aus der Tief sammelt, in einem Moment herrlichen. Sonnenbeschen und Ausdrucks ihren Höhepunkt erreicht und sich dann wieder im Ganzen auflässt. Wir sind das Meer am besten Digger. Wunderschön und kraftvoller Tanz, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren ist. Zwischen den Wellen, die wir sehen, und den tiefen Unsichtbaren Zermingen. DCBUEGEN dies ist der Tanzwahn. Leer und in zu verstehen bedeutet, die höchste, befreiendste Art zu lieben zu verstehen. Is ist der Schlüssel zu wahrer Liebe MIT auf einem Herzen und gleichzeitig sehr. Befreiung vom Leiden der NHAFTUNG.STL. In Wirens, einen großen, leeren Balsal. Der Boden ist poliert und glänzt, die Deck ist hoch, die Luft ist voller Potenzial. Dieser Leerraum wird im Buddhismus genannt sanitärer Leer, da es das Wort kann beingstigen sein. Es klingt nach Leer, nach nichts, nach einem nihilistischen Abgrund. Dahinsehen ist Leer kein negatives Konzept. Es ist ein positives. Es ist nicht das Nichts. Es ist nichts bedeutet. Das Nichts ein festes, separates, unabhängiges und dauerhaft Selbst hat. Eils ist fließend, miteinander verbunden und voller Potenzial. Die Leer des Balsals matcht den Tanz erstmöglich. Wird der Raum bereits im Akbellen gefüllt, kennt sich niemand bügen, nun kommen zwei Tänzer in diesen leeren Balsal. Sie repräsentieren dich an einen Menschen, den du liebst. Indem sie sich gemeinsam bügen, erschaffen sie den der Tanz ist die Beziehung, ist der greifbar, sichtbar, manifest Aspekt der Beziehung. Es ist das gemeinsam Latschen, die nachtlichen Gespräch, die Streitereien, die Berührungen, das gemeinsam Zuhause, die Erinnerungen. Es ist die schon theoretisch, dynamisch reale ihrer Verbindung. Sie ist real und kostbar, da die meisten von uns machen einen fundamentalen Fehler. Wir verlieben uns in den Tanz in die Form und vergessen die Leer, die in erstmöglich matcht. Wir sind so fasziniert von den wunderschönen Bügungen, den Momenten vollkommener Harmonie, dass wir versuchen, sie anzufrieren. Wir sehen einen wunderschönen Pose, einen Moment, in dem die beiden Tänzer perfekt und anmutig synchron sind. Und unser Ego sagt, das ist dies. Lass uns dies Pose für immer halten. Also versuchen wir, uns festzuhalten. Wir versuchen, den anderen Tänzer festzuhalten, in der Bügung zu hindern, die Beziehung dieser einen perfekten Form zu fixieren. Wir wollen Sicherheit, wir wollen besten Dinge. Wir wollen den Tanz wie sie, die aus was passiert. Wenn man versucht, einen Tanz einzufrieren, hört auf, ein Tanz zu sein. Wird zu einer steifen, lieblosen Statue, die Musik verstummt. Der Fluss ist flüssig. Die Tänzer, gefangen in einem starren Griff, beginnen sich anzustrengen. Sie fühlen sich eingeengt, gefangen, Freude verwandelt sich in Groll, Schiegenheit in Perplexing. Schauen unser Versuch, die Schiegenheit der Form zu. Bewahren, zerstört das Leben in
Das ist das leidende Festhaltens der Inhaftung. Is ist die Weigerung, die Lehr, die Fliehfähigkeit, die Vergänglichkeit zu werden, die Warkel des Lebens ist, der Wiesweg zu leben, lestet deren, ein meisterhafter Tänzer zu sein. Ein meisterhafter Tänzer gibt sich jedem Schritt, jeder Drehung, jedem Dipfall an ganz hin. Ist ganz in der Form präsent, heilt sich nicht zurück. Sein Herz ist ganz in der Musik des Augenblicks versunken. Gleichzeitig ist aber auch gelegen spannt im Wissen, dass dieser Schritt endet an ein neuer beginnt. Klammert sich nicht an die Drehung, denn festhalten werden stören lassen. Lasst los und flieht in die nächste Bewegung. Seine Verbindung zu seinem Partner ist nicht die eines festen Griffs, sondern die einer einfühlsamen, empfindlichen, grausübigen Umarmung. Würdigt soll die Form des Tanzes als auch die Lehr des Balsols. Liebt die Prozess der Bewegung. Ohne sich gegen ihren ständigen Wandel zu wehren, da gibt die Geschichte von zwei großen Meisterkalligraphen. Die gebeten wurden das Schriftzeichen Leben zu malen. Der erste Meister war ein Mann von höchster Disziplin, an technischer Perfektion. Bereitet seinen Taschin VOR, rieb die Tinte an maltem IT höchster Konzentration, das Schriftzeichen auf ein Stück Riespapier. Is war Michaelis, G. Lenny war Schneiderei Curve perfekt wiedergegeben. Is war ein Musterbeispiel für das Schriftzeichen Leben, hat ein perfekt Form geschaffen, auch die zwei Meistern. Eine Frau, bekannt für ihren wilden und spontanen Geist, bereitet ihren Platz für Da als sie den Pinsel aufnimmt, holt sie tief Luft und malt die Figur in einer einzigen, fliehenden, energischen Bewegung. Die Tasche war nicht perfekt verteilt. Eine Linie war etwas dicker als die andere. Unten war ein winziger, saftgleicher Tintenspritzer. Is war technisch nicht perfekt, aber is war lebendig. Man spürt die Energie aus ihrem Pinselstrick. Man spürt die Freude und das Risiko im Plus der Tasche. Ihr Figur war kein Abel des Lebens, sondern ein Ausdruck des Lebens. Sie hat die Form gerührt, aber sie tat dies, indem sie das unvorstellbare Lehrpotenzial, aus dem sie entstand, und nahm dort die Arbeit des ersten Meisters ist, wie wir lieben und reclaimern. Wir wünschen uns ein perfekt, vorhersehbar, makellos Beziehung. Wir wünschen uns eine stable und sichere Form. Die Arbeit des Meisters ist, wie wir lieben, wenn wir die Lehre verstehen. Wir engagieren uns mit all unserer Energie an unserem ganzen Herzen für die Beziehung. Lassen aber auch Fluss, Verwirrung und Unvollkommenheit zu. Wir umarmen die Lebendigkeit, die immer unvorhersehbar ist. Lieben ohne Anhafen bedeutet, die Persönlichkeit des Partners zu lieben. Seinen Körper, seine Persönlichkeit, seine Gewohnheiten und gleichzeitig sein Lehr, sein Unendliches. Potenzial zur Verwirrung und zum Wachstum, sein Grundlegend Freiheit. Dies bedeutet, dass man nicht versiegt, in der Person von gestern festzuhalten. Man begegnet ihm in jedem Moment, in jedem Tantritt neu. Dies bedeutet, dass man die Beziehung selbst liebt, die gemeinsame Geschichte, die Verpflichtungen und gleichzeitig versteht, dass auch sie ein fließender, sich verwildernder Fluss ist. Kein stiller Teig Gott das ist das höchste Vertrauen. Dies ist Vertrauen in den Tanz. Dies ist Vertrauen darauf, dass der Lehr Balsal bleibt, selbst wenn die Musik wechselt. Sich der Partner unerwartet geweckt oder der Tanz zu seinem natürlichen Amt. Das Potenzial für einen neuen Tanz geht nie verloren. Das in einer Form ist nicht das Ende von allen. Dies ist ein Auffassung zurück in die Welt, aus der alle Formen entstehen. Dies ist versus ermöglicht is dir. MIT Volume Herzen und leichter Berührung im Tanz der Liebteilsenden. Is ersetzt die Angst, vor dem Besitz, durch die Dankbarkeit der Teilnahme. Lassen Sie uns einen Moment bei diesem Bild des Tanzes verweilen,
Finden Sie Haltung stiller Word. Lassen Sie Ihren Atem zum Sanfen. Gleichmegen Rhythmus dernisig. Im Balsal, Ihre eigenen Seinsworten. Erinnern Sie sich an ein wichtig Beziehung in Ihrem Leben. Is kennt ein Beziehungs, Ihrem Partner. Einem kein oder einem Freund sein. Visualisieren Sie die Form dieser Verbindung. Wenn Sie die Erinnerungen, die gemeinsamen Witz, die angenehmen Gewohnheiten. Wenn Sie die Form, schätzen Sie dies Form. Sie ist wunderschön. Sie ist real. Sie ist Titans, denn Sie gemeinsam geschaffen haben. Schenken Sie Stilldenkbarkeit für die Form. Lenk nun MIT großer Senpai die Aufmerksamkeit auf den Raum die Form. Der Raum zwischen dir und deinem Gegenüber. Der Raum ihrer und deiner eigenen Freiheit. Der Raum für Wilderung, für Wachstum, für Berschung. Das ist dein Lehr, das Potenzial. Spür die Lebendigkeit in diesem Raum. Es ist keine Lehr, die man fürchten muss, sondern ein Feld der Möglichkeiten. Stell dir vor, du tanzt mit dieser Person. Und für einen Moment klammerst du dich fest, hältst dich so fest. Spür die Einengung, den Luftmangel, die Anspannung in deinem Körper. Spür, wie die Freude schwindet, wenn du versichst. Den tan zu beherrschen. Locker nun in Gedanken den Griff. Schaff etwas mehr. Raum. Spür die Luft zwischen ihren Körnern. Spür, wie du dich freier und anmutiger bügen kannst. Spür, wie die Verbindung sensibler und empfänglicher wird. Ihr seid immer noch verbunden, kannst immer noch, aber klammert ihr nicht mehr fest. Ihr fliegt miteinander. Bringen Sie im stillen diesen Wunsch für die Beziehung zum Ausdruck. Mit denen wir aus vollem Herzen tanzen, und beginnen wir einander ermittelbar halten. Beginnen wir die Form unserer Liebe ehren, und beginnen wir die Freiheit der Raums zwischen uns ehren.